হ্যাঁ, হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ওপেন করে নিয়েছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ঢুকে যাও। হ্যাঁ, এটাই। হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। কিন্তু দেখো তো এগুলো দেখতে পাচ্ছ কিনা।
ইউটিউবে দেখা যাচ্ছে না, দেখো তো একটু টিভিতে। বিমল কুমার সরকার আমারটাতেই আসবে। আমারটা এমনি, তুমি হোমে গেলেই আর কিছু তো করতে পারো, এমনি চলে আসবে অটোমেটিক। তোমাদের লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিলাম আমি। হ্যাঁ গো, স্কিন। স্ক্রিন শেয়ার করে নিয়েছি জুমে, তো এগুলি আসছে। গ্রুপ নিচে ক্লিক করো। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা আসবে জুম যেহেতু খোলা। ওটাই আসবে না? হ্যাঁ, যে জুমে যা আসবে সব এখানে থাকবে। ও, আমি স্ক্রিন শেয়ার করে দিই এখন। হ্যাঁ, আর এখানে না একই মানুষ বাবা আসছে, জয়েনিং করেছে, ঢুকতে পারে না কি, জানি না আমার এই সার্ভারের কোনো প্রবলেম হবে কিনা। সাইলেন্ট করবে। স্ক্রিন শেয়ার যে করি দেখ, এনে তো দেখাতে পারে ইয়ে অন্য কিছু এসছে কিনা। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ কিন্তু আমার এখানে আসলে পরেই আমি অ্যাডমিট করে এইবার এসছে, হ্যাঁ এইবার, হ্যাঁ জয়েন করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, যখন তুমি স্ক্রিন শেয়ার করবে হ্যাঁ। তখন ওবিএস চেঞ্জ করে দিতে হবে। ওবিএস সিন করে দিও ও আচ্ছা যখন স্ক্রিন শেয়ার করবে। আচ্ছা, এটা করতে হবে। হ্যাঁ, আর এমনি শুধু জুম থাকলে? এমনি শুধু জুম থাকলে শুধু জুমে যেটা দেখাচ্ছে, তোমার স্ক্রিন যাবে না। মানে এখন ধর যদি আমি এটা শেয়ার করি হ্যালো। এখানটায়। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। ওকে স্যার, ওকে, আমি চেক করি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আচ্ছা। না আমি এখন শেয়ার করলে এখানে চেঞ্জ করে দেবো এখানটায়? কি না, স্যার? না, এখন ঠিক আছে, এরকম আছে। ঠিক আছে, হুম, আচ্ছা কোনো দরকার নেই কিছু তো। পুরো স্ক্রিনটা শেয়ার হবে এখন। আর শুধু জুমটা দিলে পরে? জুম দিলে শুধু জুমে যাওয়া হচ্ছে, তোমার স্ক্রিন যাবে না তুমি যখন স্ক্রিন শেয়ার করতে চাও। আমি শুধু জুমটাই করতে চাইছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। না এখন মানে কি পুরো কম্পিউটার এটা শেয়ার হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন এটা আমি হচ্ছে? একটু আগে হ্যাঁ, জয়েন হ্যাঁ, হ্যাঁ, যেটা পুরো দেখছো সেটাই হচ্ছে। স্ক্রিনটা পুরো? হ্যাঁ হ্যাঁ,
আর শুধু শুধু জুমটাতে স্ক্রিনটা যাবে, জুমটা যাবে তোমার। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু জুমটা যাবে। হ্যাঁ, তো তখন তখন যে স্ক্রিন শেয়ার করছো, না, একটা জিনিস, ধর আমি স্ক্রিন শেয়ার করতে চাইছি আর কি। তখন জুমে চেঞ্জ করে দাও ওবিএসে। না, এখন তো এখন জুমে করে দাও। জুম করে দিই, হ্যাঁ বাস, হ্যাঁ, তাহলে এটাই থাকবে, এটাই থাকবে। এটা থাকাই ভালো। হ্যাঁ, কিন্তু এবার জুমে যদি আমি যে শেয়ার করি, তখন তোমাকে ওবিএসে চেঞ্জ করে দিতে হবে। আমি যাচ্ছে না, মানে ধর আমি এরকম করছি, শেয়ার স্ক্রিন করলাম, তো এটা দিলাম, ঠিক আছে। ঠিক আছে এটা। আচ্ছা, এখন ইউটিউবে কেমন দেখাচ্ছে? দেখি। আচ্ছা, মহিদা সব পুরো দেখা যাচ্ছে ঠিক মতো? হ্যাঁ স্যার, এই তো ওই ফ্ল্যাটটা স্ক্রিনে চলে এসছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না এটা ইউটিউবে এরকম যাবে কিনা এটা দেখছি আর কি। বাহ, ও ইউটিউবে এটাই আছে। হ্যাঁ, ওইটাই, হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার তমালদাকে তাহলে বলে দিই জয়েন করে দিই। তমালদা অবশ্য বলেছে, হ্যাঁ, কেউ কেউ আসছে আর কি। এসে তো চলে গেছে দুজন। অনেক আগে অবশ্য খুলেছে, এটাও ঠিক, 4:30 বাজে। হ্যাঁ, ও পার মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে একটা কিছু। এরপর হ্যাঁ, যদি কেউ ওয়েবিনার করবো বলে না, বলবো যে ইচ্ছে করে নিজেরা করবো, আর জ্বালিও না। সকালে ছিল ম্যাথমেটিক্সের একটা, ইঞ্জিনিয়ারিং এর সঙ্গে আপনি করছে, পুরো আরেকটা পিএইচডি ওয়েবিনারে হয়ে যাবে এখন। আবার তোমার গিয়ে 3টের সময় ছিল হচ্ছে ওই ভিসি রাউন্ড টেবিল। বাবা, ওটা আপনি শুনেছেন? ওটা আমি তো লিঙ্কে আমি ক্লিক দুটোই করলাম। শুনেছি, তাও অনুরাধা লোহিয়া বলছিল তখন। হ্যাঁ, তুমি আর তুমি একবার তুমি ঢুকেছিলে তুমি? আমি ঢুকেছিলাম, আমি তো পারলাম অনুরাধা না লোহিয়া ঢুকতে। বলছিল। আর একবার হচ্ছে বললো ওই ভিসি স্যার, এখনো আমি 1-2 মিনিট দেখলাম, উনি একটু বলে আমি থাকিনি 1-2 মিনিট। আমি তো পারলাম না ঢুকতে। আচ্ছা, একজন ঢুকছে। কি করবো? ওবিএস গেলাম। সিং করে দাও। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপর এরকম থাকবে। আর এবার যখন শুরু হবে, যখন ওয়েবিনার যখন, আচ্ছা, ওয়েবিনার যখন শুরু করবে, হুম, তখন কি তুমি স্ক্রিন শেয়ার করবে? স্ক্রিন শেয়ার হয়তো করতে হতে পারে। তাহলে এরকমই থাকবে। এরকম থাকবে। হ্যাঁ। তাহলে আমি যদি এখন স্ক্রিন শেয়ার না করি তো পুরোটা এরকম চলে আসবে। ধর আমি স্ক্রিন শেয়ার বন্ধ করে দিই, আমি হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ার বন্ধ করে নর্মাল চলবে। স্টপ শেয়ার করলাম। হ্যাঁ, ওবিএসে চেঞ্জ করে দাও জুম। হ্যাঁ, ওবিএসে জুম করে দাও। দুটো জায়গায় চেঞ্জ করতে হবে। মানে এখানটায় আমি, এখানে জুম করতে হবে। হ্যাঁ আচ্ছা, আর যখন এটাকে মিনিমাইজ করে রাখতে পারি তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার যদি আমি শুধু শেয়ার করি, তখন আবার চেঞ্জ করে দিতে হবে। চেঞ্জ করে দিতে হবে, আর তখন এখানে শেয়ার দিতে হবে। আচ্ছা, এবার দেখতে কি এটা পুরো এরকম আসছে কিনা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসছে পুরো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা,
শোনা, তুই না শুধু একটু আসলে থাকিস, একটু ধরার দরকার লাগে একটু। হ্যাঁ, তুই শুরুর দিকে এখানটা একটু বস না তো একটু। হ্যাঁ, মিশে গেছে। অতনু, বল। ওকে আমি পরিচয় করে দিই। প্রফেসর বিমল চট্টর হচ্ছে আমাদের স্কুলের ডিন। আচ্ছা, আর মৌমিতা দে দেখতে পাচ্ছিস, উনি আমাদের HOD। আচ্ছা নমস্কার, আমি বিমল সরকার। আচ্ছা, ওয়েলকাম স্যার। নমস্কার। নমস্কার। ওর আজকের বোধহয় এতে ছিল, সিটিভিএন এর ছিল আর কি। আচ্ছা, আমরা একটু আগেই জয়েন করে গেছি আসলে। একটু পেপারটা দেখা দরকার, হ্যাঁ, নাহলে আসলে ফেসবুক লাইভটা প্যারালালি হচ্ছে তো ওই জন্য। সরি, ইউটিউব কমলদা, তুমি ইউটিউব লাইভের কোশ্চেন নিও। হ্যাঁ হ্যাঁ, সঞ্জয় দা, আপনি আনমিউট করুন, তাহলে সুবিধা হবে। শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, ভিডিও দেখা যাবে না? ফোনটাই বড় অবস্থা দিচ্ছে। কি অবস্থা, বুড়ো হয়ে গেলেন। একবার হয়েছে না? আরে আমার, হ্যাঁ এই তো। বাবা, কি অবস্থা হয়েছে। লকডাউন যা তা। আচ্ছা, আপনার সাথে পরিচয় করে দিই প্রথমে। প্রফেসর বিমল সরকার হচ্ছে আমাদের স্কুলের ডিন। আর মৌমিতা দে হচ্ছে আমাদের ফিজিক্সের HOD। নমস্কার। আর উনি আমাদের কন্ট্যাক্ট করবেন আর কি, মডারেট করবেন সেশনটাকে। আচ্ছা, ওকে। আর পাপিয়া ধারা এসছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের সহকর্মী। মৌমিতা সবাইকে পরিচয় করে দেবে আপনাকে। আচ্ছা তমাল বলছি কি, আমি 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 তোমাকে কো-হোস্ট করছি, তুমি তুমি এন্ট্রি করবে, দেখে লিস্ট তোমার আছে তো? হ্যাঁ, লিস্টটা আছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে হ্যাঁ আমরা দেখে দেখে করতে পারি। কেন আমি আমি হয়তো সব করেও হবে না। হ্যাঁ, সেটাও করা যেতে পারে। না আমি বলছি, ধরো যদি হ্যাঁ, যা আসছে তাকে যদি আমি আমি যদি এন্ট্রি করে দিই, তাহলে যা আছে আমাদের তাতে করে আমাদের সব ফ্যাকাল্টি মেম্বার ঢুকবে তো? হ্যাঁ মোটামুটি তো কথা ফ্যাকাল্টিতে, সেই জন্য আমি বলেছিলাম আগে থেকে করে যাচ্ছে, মানে করতে আর কি। তাহলে কি আমি কি ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের ওয়েট করব? না, ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের জয়েন করতে বলুন। হ্যাঁ সেটাই বলছি। হ্যাঁ, কারণ বলো। হ্যালো, করা আছে রূপা। আর ওই মৌমিতা একটুখানি ওই পার্টিসিপেন্টের বলে দেবে, ওই যারা আর কি অন্য মানে মাইক্রোফোন মিউট করে রাখছে। আর ইউটিউবে যারা আছে তারা যেন কমেন্ট সেকশনে লিখে দেয় তাদের নাম, সব বলে দেবো, সব বলে দেবো। তাহলে আমি এক কাজ করি, মৌমিতা তোমাকে আমি পোস্ট করে দিচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, তোমাকে দিচ্ছি আমি। হ্যাঁ করে দিন। তুমি তারপরে এটা কি করো, হ্যাঁ তুমি কন্ট্রোলটা করো তারপরে। ঠিক আছে, না তুমি আবার করতে পারবে, তুমি এবার দেখে পড়াও। আর তুমি হয়ে গেলে আমি তাহলে ভিডিওটা অফ করে রাখবো, কারণ আমার কানেকশনটা মাঝে মাঝে আনস্টেবল হয়ে যায়। হ্যাঁ ওই বুঝে আর কি, হ্যাঁ ওই বুঝে তো আর কি। হ্যাঁ অলরেডি 10 জন। হ্যাঁ আচ্ছা, আমি ইউটিউবটা দেখবো তাই তো? হ্যাঁ তুমি ইউটিউব দেখে যাও। ইউটিউবে কোশ্চেন্স গুলো তুমি কালেক্ট করো। আচ্ছা আমি যখন শুরু হবে তখন রেকর্ডিং এ দেবো। ওকে স্যার, সেটা 5টাতে করব। হ্যাঁ 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 সব হ্যাঁ বলো। একটু ডিপার্টমেন্টে বলে দেবে বা লিখে দেবে একটু ফ্যাকাল্টিতে তাহলে জয়েন করে যেতে। ইয়েস, হ্যাঁ।
ও ইউটিউবে লাইভ হচ্ছে তো, দেখা যাচ্ছে তো। দেখেছি ইউটিউবটা হচ্ছে, আমাকে কস্তুরি বললো ও আছে। আচ্ছা, তো মনে তুমি এন্ট্রি করো, দেখো আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি করছি স্যার। আচ্ছা মৌমিতা, ওই হ্যাঁ বলো। ব্রাউজারে যে জুম লেখাটা আছে ওটা যদি কেটে দিই উইন্ডোটা, কোনো অসুবিধা হবে না? না ব্রাউজারে যে জুম লেখা একটা আছে আর কি, উইন্ডো। না 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 অসুবিধা হবে না, কাটো কাটো কেটে দিই, তাহলে কেটে দিই। আর তাহলে আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাথে একটুখানি ওনাদের স্যারদের সাথে। হ্যাঁ ওই জন্য সবাই আসেন এখনো, আমি হ্যাঁ। অনেকে জয়েন করেই যাচ্ছে, আমি ভেবেছিলাম 5টা। ঠিক আছে। ওনারা কখন আসবেন? ওই সুমনা, অভিজিৎ গিরি স্যার। অভিজিৎ, হ্যাঁ হ্যাঁ। অভিজিৎ গিরি তো আমি ইনভিটেশন দিয়েছি 5টায়, সুমনা তাই বলা আছে, দেখি। আমি স্যারে একটা জামাই এক মিনিট দেখাচ্ছি। তোমাদের ইউটিউব লাইভ হচ্ছে। আচ্ছা অতনুবাবু, আপনাদের তাহলে স্কুলে এখন কিভাবে ক্লাস করাচ্ছেন কিভাবে? স্কুলে বলতে আমার স্কুলে আমি এবং আমার হেডমাস্টার মশাই মিলে হ্যাঁ, আমরা একটা এই জুমের মাধ্যমেই একটা ক্লাস শিট করে দিয়েছি সমস্ত টিচারদের, আচ্ছা এই 12দের আর 10দের, আচ্ছা 9, 10, 11, 12 এই 4টে ক্লাসের ওই যেরকম 11টা থেকে 4:30 অবধি একটা স্কুল আওয়ার থাকে, সেই স্কুল আওয়ারে অ্যাকর্ডিং টু রুটিন যার যেদিন ক্লাস আছে তাকে জুম আইডি আর পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দেওয়া হয় হোস্ট করে, সে তার ব্যবসায়ী টিচারদের সাথে ওই ক্লাসটা নেয়। 4টে ক্লাস কন্ডাক্ট করি আমরা, 9, 10, 11। বাকিদের কিছু করা যাচ্ছে না এইটুকু। আচ্ছা, তো মোটামুটি এফেক্টিভনেস কিরকম? না ভালোই মোটামুটি, আমি তো দেখি ধরুন প্রায় ধরুন 70 থেকে 75% স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ড করে ক্লাস মোটামুটি রেগুলার। এবং সঙ্গে আমরা একটা গুগল ক্লাসরুম বলে একটা দেখবেন অ্যাপস আছে, ওটা আমি ইউজ করি, মানে ওই হোমওয়ার্কটা দেওয়া এবং সেখানে মার্কাস ডান বলে একটা অপশন আছে, সেটা ক্লিক করা যাতে কিনা ওই অ্যাটেন্ডেন্সটা আমরা বুঝতে পারি। তাহলে দেখা যায় মোটামুটি 10 আর 12 এর তো রেসপন্স খুবই ভালো, এবার 9 এর খুব কম, 10, 11, 12 রেসপন্স, প্রায় সবাই ক্লাস করে। কারো কারো ধরুন মোবাইল এই ব্যাপারগুলো না থাকার জন্য অনেকে একটু সমস্যায় পড়ছে, কিন্তু বা একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেমও আছে কিছু কিছু জায়গায়। কিছু কিছু জায়গায়, কিন্তু মোটামুটি 70-75 স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ড করে ক্লাস, এইভাবেই চলছে আর কি। আচ্ছা স্যার, আমি আমার ডিপার্টমেন্টের কিছু ফ্যাকাল্টির সাথে একটু পরিচয় করে দিই, অনেকে এসে গেছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি এসছে ডক্টর শতরূপা বিশ্বাস। শতরূপা প্লিজ তুমি আনমিউট করো। দুজন স্যার এসে গেছেন, অতনু মল্লিক স্যার এবং প্রফেসর সঞ্জয় ঘোষ। আর এসছেন ডক্টর সবুজ ঘোষ, নমস্কার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স। আর এসেছেন ডক্টর পাপিয়া ধারা। ওকে, বাকিটা এখনো। আর এসেছেন ডক্টর প্রদীপ কুমার দত্ত স্যার, একটু আনমিউট করুন। পিকেডি স্যার এসেছেন। হ্যালো। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড আফটারনুন। গুড আফটারনুন স্যার।
আচ্ছা, আমাদের ডিপার্টমেন্টে এখন অনেকে বাকি আছে আসতে। স্যার যে ডিপার্টমেন্টে এখনো আর অনেকে। চলে আসবে। একজন পার্টিসিপেন্ট অনেকবার বলছেন, কিন্তু আমি ওনাকে যতবারই করছি ঢুকতে পারছেন না। দীপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়। হ্যাঁ, উনি অনেকক্ষণ দেখছি মানে জয়নিংও হচ্ছে, মানে কিন্তু এন্ট্রি হতে জয়েনিং পারছে না। হয়ে হ্যাঁ, যাচ্ছে কিন্তু কালকে দেখছিলাম যে এখন নেটওয়ার্কের প্রবলেম কিনা ওই এন্ডে, সেটা বোঝা যাচ্ছে প্রবাবলি। না। সঞ্জয়, আপনার শরীর ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, শরীর ঠিক আছে। কিন্তু এত দাড়ি হয়ে গেছে, আমার তো দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ লাগছে। লকডাউনে আর দাড়ি খাওয়ানোর ইচ্ছেটা চলে গেছে। তোমাদের কি কবে থেকে যাবে? আপনার শরীর ঠিক আছে তো? জানি না, কিন্তু তো বলেছে 8 তারিখ থেকে সব খুলে যাবে। তো জানি আপনাদের কিছু বলছে কবে থেকে খুলবে? না, আমাদেরও ওই আর কি, মানে আমাদের পুরো কি বলে, সবাই যাবে না এখন, কিছু কিছু ওই জায়গার ভিত্তিতে কিছু কিছু লোক যাবে। তো বলা হচ্ছে যারা বাড়ি থেকে কাজ করতে পারে তারা করবে। অতনুদের কিছু এসছে ইনস্ট্রাকশন? আমাদের 30শে জুন, মানে জুলাই থেকে। আচ্ছা আচ্ছা। দিদি তো বড় বড় করে বলেছে কালকে 30শে জুন কলেজ বন্ধ থাকবে। কলেজও মনে হয় বন্ধ জন্য। থাকবে। না, আমাদের তো যেতে হয় মাঝে মাঝে, ধরো হ্যাঁ, মাসে, সেটাই। যেমন আগের মাসেও গেছি, আবার এই মাসেও 6 তারিখ, 8 তারিখ, 10 তারিখ 3 দিন যেতে হবে। মানে স্টুডেন্টদের আনাগোনা শুরু হবে 1 জুলাইয়ের আগে থেকে। আর 29শে জুনে তো একটা পরীক্ষা ফেলা হয়েছে এইচএস, এখন জানি না কি হবে। ওই 3টে পরীক্ষা বাকি আছে না এইচএস এর, 29 তারিখ, 2 তারিখ আর 6 তারিখে ফেলা আছে, এখন দেখা যাক ও কি হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এইচএস এখনো শেষ হয়নি তার মানে? না না, আরে এইচএস এর ফিজিক্স পরীক্ষাই হয়নি এখন। ওরে বাপ রে! প্রচুর খেলা। তাহলে আজকে যারা আছে তারা ফিজিক্সের কোশ্চেনটা জিজ্ঞাসা করে বলছে। হ্যাঁ, এইচএস এর তো ফিজিক্স পরীক্ষা এখনো শেষ হয়নি। এই ওদের ওরে বাপ। 2 তারিখে ওটা ফিজিক্স পায়। আচ্ছা, ম্যাথ হয়ে গেছে? ম্যাথ হয়ে গেছে, ফিজিক্স, কম্পিউটার সায়েন্স বাকি, আর কেমিস্ট্রি মনে হয় বাকি আছে। তারপরে তো আইএসসি সিবিএসসি 10 এর পরীক্ষাও শেষ হয়। পরিস্থিতি খুব খারাপ বাবা চারিদিকে, বুঝলে? তমাল, হ্যাঁ এই প্রত্যেকে ফোনটাকে, যারা ফোন ব্যবহার করে করছে না, হ্যাঁ। তাদেরকে ফোনটাকে ভার্টিক্যালি না রেখে হরাইজন্টালি রাখতে বল, তাহলে স্ক্রিনটা একটু ওয়াইড আসবে, যে দেখবে
মানে দর্শক বা যারা পার্টিসিপেন্ট হবে তারা একটু ওয়াইড স্ক্রিনে তাকে দেখতে পাবে, নাহলে মাঝখানে একটা সরু ভার্টিক্যাল প্যানেলের মধ্যে দেখতে পাবে। সবাইকে ফোনটা হরাইজন্টাল করতে হবে। মৌমিতা যখন এ করবে আর কি সমস্ত ইনস্ট্রাকশন গুলো দেবে, তাহলে মৌমিতা একটুখানি ওইটা মেনশন করে দেবে। আমি বলে দেবো। আমি এখন শুধু অ্যাডমিট করে যাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শতরূপা, কাজ করো, আমি না এই চক্করে গুলিয়ে ফেলবো। তুমি কোনো সময় সুবিধা মতো 2-3টে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবে, শুধু স্ক্রিনশট নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিও না। ওকে ওকে। আমার না আর কখন শুরু করবে? এখন দেরি আছে। হ্যাঁ, কিন্তু ওনারা তো আসেননি আর কি। ওনাদের ঠিক আছে, আমরা শুরু দুজন করব। panelist। 3জন তো এসে গেছে, আমি টাইমলেই শুরু করব, দেরি করব না। হ্যাঁ সেটাই। 5টা বাজলেই শুরু করব ডট। হ্যাঁ তাহলে আমাদের সব সবাই চলে এসছে। স্যার আমি জয়েন করলাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আসলে এখন অনেক লোক হয়ে গেছে, তো আমি আর ওর মধ্যে খুঁজতে পারছি হ্যাঁ না। হ্যাঁ। আমি শুধু অ্যাডমিট করে যাচ্ছি। স্যার, হ্যাঁ হ্যালো। স্যার আপনি একটু ওই মিস্টার অভিজ্ঞের সাথে কথা বলে নেবেন ফোন। কথা বলে নিচ্ছে দাঁড়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আমরা টাইমলি শুরু। হ্যাঁ ওই স্যার আমরা রেডি হয়ে আছি। হ্যাঁ আমাদের ফিজিক্সের যে পিরিয়ড। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক ঠিক আছে, ওকে ওকে। আচ্ছা উনি উনি চলে এসছে, ঢুকছেন। জাস্ট অ্যাডমিট করলাম। গুড আফটারনুন। গুড আফটারনুন স্যার। গুড আফটারনুন।
মরে পড়ে আসতো Welcome, Shumana. Thank you so much, Mamita Di. Good evening, all. Good evening. We are just about to start in a few minutes, roughly 5 minutes, and then we will start as per schedule. কি হয়েছে? আচ্ছা তুমি আগে ঢুকছিলে Good evening, I am audible. Yes, ma'am. আর কে কে আছে? Okay, so I have one request for all the participants. Please keep your audio in mute condition, and if you have any question, please write in the chat box. We will take those questions in the Q&A session. You may or may not switch on your video. That depends on the bandwidth, but please keep it on mute. এখন কে কি বলবে কে জানে আমার আওয়াজ তো নেই হয়ে গেল Devoshmita De, keep your audio in mute. We are about to start in 5 minutes. হ্যাঁ স্যার, হ্যালো। আচ্ছা, ওকে, ইটস ওকে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে।
Welcome, Momita Di. স্যার আমরা কি শুরু করবো এবার? আমরা শুরু করতে পারি আমরা। আর একদম ডট 5 PM. Kamalda, shall we start? You are in mute. Yeah, we can start. Let's Or we wait can for another 3-4 minutes. Yeah. Yeah, go on. We can wait for 5 minutes because students will outside students will come from near 5. Okay. Okay. Momita Di, how many students are we going to have today in our session? Actually, it's approximately 90, and there is a YouTube live session where the rest of the people. So around 250 people we are expecting total. Jita, there is no question or comments in each. Is it possible to turn on the comment section? Kamal is there, the live chat. Live chat. Yeah. Live. There is a live chat. Say. Okay. Yes. So if anyone is interested, they can ask questions there. Okay, so let's start. Sir, Dean sir. Yes. So we are going to start the program. Abhijit sir is having a problem. Yes, because now I think there some storm is going on, so due to that reason, there is some problem. But he's trying. Okay. Whenever it is possible, he will enter. And Okay. he told me that to continue the program. Okay. Problem. Okay, so hello everyone. Welcome to this panel discussion on Beyond Academia, Career Paths in Physics and Applied Physics in today's world. So I'm Dr. Momita De. I'm the head of the Department of Physics at Adams University, and today I'll be moderating the entire program. So basically, what I think it is extremely important for any student to think thoroughly before choosing any subject, be it physics, be it mathematics, or any subject as a career option. Because today, when I talk with the youngsters today, some of them come up as very confident. They are very clear about what they want to do in their life, which subject they want to pursue. But for the rest of them, there is always confusion. I mean, they always ask themselves questions like, which subject shall I study? Or it's like, ki porle bhalo hoy. And sometimes they think about in a job oriented way. I mean, which subject will be good to secure a good job, or ki porle bhalo chakri hobe. Sometimes somebody used to study physics, or somebody likes physics or mathematics, but their parents tell that, okay, go for engineering or because of definitely the higher pay package. Is it the true picture today? So we will all discuss everything regarding this. What are the job aspects? Why should we choose physics? What are the career options? And then the job scenario around us is continuously changing, because the world evolving with us, and even you can see the scenario pre-COVID and COVID scenario is even remarkably different. So we all try to answer the questions like which subject should we study, which subject is good for us, and then there are a set of confusions for some students. Those who have already started taken physics as a career option, they want to pursue in this. They are facing a set of regarding some other things, that
which area of physics is good for research, good for pursuing research? I mean, the recent, what are the areas on which the maximum trust is given, government fundings are given, or which good postdoctoral positions can be obtained? So these are the various questions that our students, time is going on in our student. So in today's discussion, try to address each and every questions like this and try to find an answer. And I hope you will all be satisfied after this discussion. And in this program, we have divided the program into 2 rounds. In round 1, there will be a first round of panel discussion. Then there will be a short Q&A. Now, any participant who want to ask any question, please write it in the chat box to me or to Dr. Tamal Kumar Mukherjee. We will take the question in the Q&A session, or in questions to us in that session. And for those participants who are there in YouTube Live, please write your questions and, of course, your name and affiliation in the live chat box. We will take up all those questions and we will try our level best to answer this. So let's start this program. I hope the rules are very clear now. So let's start today our panel discussion. And our is Professor Sanjay Kumar Ghosh from Bosch Institute, Kolkata. Let me introduce him a bit. Professor did his PhD from Institute of Physics, Bhubaneswar in 1996. He then joined Bosch Institute as CSI Research Associate. He worked in Triumph, Canada and BSS India before joining Bosch Institute as a senior lecturer in 2002. Currently, he is working on various areas of particle physics, nuclear astrophysics, and environmental science. Professor Ghosh has also been looking after the activities of Bosch Institute Indo-Fair Coordination, which coordinates participation in building the largest upcoming accelerating worldwide facility for antiproton and ion research in Darmstadt. Apart from research, he is actively engaged in the outreach activities of science propagation among the students and has organized many events for school and college. So we welcome Professor Ghosh. Thank you very much. Yes, sir. Thank you very much for joining with us in this panel discussion. So I have a question for you. First of all, can you please discuss what are the thrust areas in research field of pure physics in general today? Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Okay. So, in general, the thrust areas of research in physics. Yeah. So, some think of physics as a different agglomeration of different areas in terms of say condensed matter physics, nuclear physics, physics, quantum physics, and all that. And each of them have their own basic thrust areas, thrust topics, which are being pursued now. And these particular aspects also depend on what the facilities are coming in the world and in India. And depending on that also, this thrust changes. It's not something very static, it changes depending on kind of facilities available to do the experiment. So if you think of a condensed matter physics, most of you know that that's not my area of research. So I discuss, for example, nanoscience, understanding of nanomaterials, research on nanomaterials. It's a big hype nowadays. A lot of people are jumping on. In terms of quantum mechanics, you know that because of certain characteristics of quantum particles, quantum information, encryption, these have become quantum information, computation. These have become a very buzzword nowadays, and a lot of people are not only working on that. This has a direct on actual application in the real world. So there are also industries which are coming up to look at this kind of quantum computation or this kind of thing. Similarly, if you look the higher to this, there are various facilities, experimental activities that are in the world now. There are a lot of mega science projects in terms people know about CERN and also the
facility that you said about FAIR, the facility for agricultural and research in Darmstadt, Germany. Nuclear physics facilities are coming on, which is also in FAIR, and because of the availability of radioactive ion beams, people are now in a position to actually understand the nuclear astrophysics reaction. So a lot of theoretical as well as experimental activities are going on in those aspects. And of course, you know, cosmology and astrophysics, there are a lot of facilities in experimental physics, so corresponding work has been done as well. In optical region or infrared. So you cannot, in general, say these are in physics, there are different topics which have become, which are getting prominence because of the facilities that is more and more coming up in the world and as well as in China. Yeah, is that clear or? Hello? Hello? Momita, please Mr. unmute yourself. Yes, sir. Thank you very much. Yeah, that was a very lucid explanation. Now, I have a second question that whenever I enter in the first year class of BX, and I usually ask all the students one question that what do you want to pursue next? And without any fail, every certain section answers that we want to become, or rather, I want to become an assist. So, I mean, there is a knack for in the youngsters, and being a high energy physicist yourself, so sir, want to say about it. I mean, what are the scopes of astrophysics in today's world? Another thing I want to know is that for pursuing aspects in research, is there any prerequisite, I mean, a particular skill set which is very essential for pursuing research in the field of astrophysics? Okay, so first part of the question, as I said, that if you think of the astrophysics, then there are different topics. Again, in astrophysics and cosmology, you can divide that. In terms of cosmology, you have the early universe scenario, early universe phase transition, and all that. In astrophysics, you have large-scale structure, galaxy formation, dynamics of large-scale structures, dynamics of galaxies, and then you come down in the smaller structure like stars, and the state for compact objects like black hole, neutron stars, white dwarfs, their mechanisms. So all of different topics has the corresponding experimental facilities as well. India also is participating in mega science like Square Kilometer Array, which is an array of radio telescopes, which will give us a signal of radio signals from very early universe. And it is also India is also participating in TMT, which is 30-meter optical telescope, which will also give us a lot of good understanding of the universe, expansion of the universe. So because of, and India, you know, Pune has this facility, NCRA, and then Brahma Research Institute also has a facility, and Paris has a facility. So there are a lot of institutes which have their own facilities of astrophysics as well as optical facilities. So that's why research rates are very high in these areas also. Now, depending on what exactly are your inclinations, these are the different areas that you can look into. You can go into the experimental or observational astronomy, which, you know, there are different facilities, so you know the data, you do the data analysis. And if you can go one step further, you can also do numerical modeling, model building and all. On the other hand, you can also understand the physics of that, because you have a number. You start from physics, and your knowledge of physics, you try to produce the numbers and see whether you can get the experimental observation. You can actually explain the experimentation. So it gives you a huge scope for the students to pursue this subject. Now again, depending on which part of the astrophysics actually you are getting involved. If you think of the large scale structure or the galaxy dynamics and all, Curial do not need much of a particle field. What you need is, of course, for the whole of the subject,
you always need statistical, not Okay. of course, you need to manage theory, and since today finally you have the numbers, you have to have a very good clarification. Finally, everything will make sense. But if you go down in the structure, if you come to the compact object, or in cosmology you want to look at the early universe, you have to have some understanding of particle physics, right? Because to understand compact object, one of the things that you need very well, need always is called equation of state. Equation of state depends on the individual particle interaction. So that means you have to have some understanding of the particle state to build up the equation of state, which can you use to understand the macro characteristic of the particle. Okay, so for that, then you need additional particle physics other than your usual statistical mechanism, computation, Okay. and basic physics. This will do. Okay. Yeah. Thank you, sir. I think this discussion will be very helpful for students who want to, who are even in our classes, many times the students asked, I want to study astrophysics, what should I do? So I think your answers will be very helpful for them. And so, last question to you that as you are now a researcher in the field of environmental science also, so if you please tell us about the scope of this area in research and the funding opportunities by government. Okay, just before saying anything, I will just sort of even put an addendum for the earlier topic. See, one of the things why people always talk, students always say, I want to do astrophysics or particle physics, because there are a lot of newspaper coverage out there. Yes. And it always sounds extremely interesting. Extremely fascinating. Yeah. Yes, it sounds fascinating. But the truth is that the other subjects, how we have not been able to put it properly in front of students, which I think is the job of the teacher to do that, to actually put the things in the perspective. So they understand that the doing in astrophysics is fascinating, difficult, but at the same time, doing atmospheric science calculation is also very difficult and interesting, because you actually can see the effect of your calculation or effect of your paper directly in day-to-day life. Yes. Now, coming back to your last question on the atmospheric science, you see, atmospheric science is, in the true sense, is an interdisciplinary subject to understand. Because to understand the atmosphere, you need everything. You need physics, you need chemistry, you need biology, all the subjects you put are essential to do that. On the other hand, given the scenario that is status, we, with the kind of development that we have in the computation technology, to actually forecasting or to predict monsoon or climate, we actually need data as well as data in global scale and data in a very local scale. That means to do atmospheric science, first of all, it's not only interdisciplinary, it's also an observational science. You have data. Okay. That data is then used to which will use to predict the further how the things will happen. Now, India has made a lot of development in that, has made a lot of progress in that process. But the truth at the end of the day remains is that we still have data in a very small scale. We do not have enough people in ab initio models to start very basic models, very basic understanding, and develop models to understand different phenomena that we are seeing. So both in terms of the modeling and in terms of the local observation, understand the regional climate. There is a lot of lacunas in our country, and there is a scope of development. Now, in terms of funding, yes, there is a DST gives funding, Department of Science and Technology gives funding, also Ministry of Earth Sciences is funding, Ministry of Environment and Forest is funding. So there are 3 or 4 ministries, all of who can give funding, even the ISRO, because since they are scientists, they need to understand the atmosphere, they also fund atmospheric science research. And some of their best institutes are actually, atmospheric science institutes are actually funded by ISRO. Funding opportunities also, because so many government organizations together, all of them are funding
Thank you, sir. Very much. So I think students have a very good prospect in this area also, environmental science. So I think students will think about it. Now, thank you very much, sir, for your explanation, answers, and thank you. So now we will move on to our next panelist, who is Mr. Atanu Mallik. Mr. Mallik is the assistant headmaster of Golushia Shebok Shangho High School with a profound teaching experience of 22 years. He has taught than 1,000 students, and some of them are placed in NRS, Air and Calcutta Medical College, TCS, Infosys, and many other companies of South India and abroad. So, welcome, sir. Please, if you please unmute yourself. Okay. Welcome, sir. Thank you very much. So, I for you that. As you are in touch with the school students way more than us, so my question is that what do you think? What is the percentage of students who are interested in subjects like physics, chemistry, mathematics, like the basic science? What are the how much they are inclined to pursue pure science subjects like this? Because there is a common notion that general line is tougher, and there is way more competition and uncertainty as well as compared to the technical lines like MBA or law. So what is your opinion? What have you experienced in students as you are regularly in touch with them? So I want to know that. নমস্কার। Namaskar. যেটা আমরা ছাত্রদের পড়া এই যে বলা হয় না জেনারেল টাফার, আমার এটা মনে হয় না যে জেনারেল লাইন টাফার কি ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনটা খুব ইজি। যদি কোনো বিষয়কে ভালো করে জানতে হয় বা পড়তে হয় সবটাই টাফার। আজকালকার ছাত্রদের একটা ট্রেন্ড আমি ফলো করি যে একটি স্টুডেন্ট যখন পড়তে আসে যে ফিজিক্স পড়বে, এবার সে প্রশ্ন করছে তার গার্জিয়ান যে জয়েন্টটা পড়ান তো। তো স্টুডেন্টের গার্জিয়ানের কোশ্চেন হচ্ছে জয়েন্ট পড়ান তো। তো আমি অদ্ভুত লাগে আবার জয়েন্ট কি একটা সাবজেক্ট? তো জয়েন্ট তো সাবজেক্ট নয়, সাবজেক্ট হচ্ছে ফিজিক্স কি কেমিস্ট্রি কি ম্যাথমেটিক্স। তো আমাদের টিচারদের উচিত যে আমরা একটা স্টুডেন্টকে সাবজেক্টটা এবং স্টুডেন্টটাকে সাবজেক্টকে ভালোবাসতে হয়। যখনই একটি স্টুডেন্ট একটা সাবজেক্টকে ভালোবাসবে তখনই সে তার গভীরতায় যাওয়ার চেষ্টা করবে, এবং যখনই সে সাবজেক্টের গভীরতায় যাবে তখন সে ডিসাইড করবে যে কোন ওয়ে অফ ফিল্ডে আমি যাব। আমি টিচিং প্রফেশনে যাব, ইঞ্জিনিয়ারিং এ যাব, কি আমি প্রফেসরি করব, কি আমি রিসার্চ করব। তো আমার মনে হয় স্টুডেন্টকে উচিত যে তার সাবজেক্টটাকে আগে ভালোবাসতে দাও, তাকে সাবজেক্টটা শিখতে দাও। এখন যেটা ট্রেন্ড আছে, অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্টকে আমরা কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে সাবজেক্টকে ভালোবাসার অপশনটাই দিই না। অভিভাবকরা যেটা করছে আজকাল, একটা স্টুডেন্ট যখন ক্লাস 5-এ উঠছে তার কাছে সকাল বিকেল তার বাবা মারা বলছে তোকে ডাক্তার হতে হবে। কেউ কোনো গার্জিয়ান না তার ছেলে মেয়েকে বলছে না তোকে ফিজিক্স শিখতে হবে, তোকে কেমিস্ট্রি শিখতে হবে, তোকে ম্যাথ শিখতে হবে। শেখার প্রতি কারো কোনো যোগ। নো ওয়ান লার্ন, দে ওয়ান্টস টু স্কোর নাম্বার। তো নাম্বার স্কোর করা আর সাবজেক্ট শেখা দুটো ডিফারেন্ট থিং। এবার তারা সবাই নাম্বার স্কোর করার পেছনে ছুটছে, রান বিহাইন্ড দ্য স্কোরিং হাউস নাম্বার পাবো 100। আরে 100-এ 100 পাওয়া মানে তুমি সাবজেক্ট শিখলেন। তো যখন সে সাবজেক্টটা শিখছে না তখনই সে যখন জেনারেল লাইনে পড়ছে, যেটাকে আমরা বলছি অনার্স এমএসসি, তখন তার কাছে কোর্সটা অনেক ভালো হচ্ছে। কারণ এবার আমাদের সকলের উচিত এই ছাত্রছাত্রীদের অন্তত পক্ষে একটু লিবারেটি দেওয়া, একটু স্বাধীনতা, যে তোমরা তোমাদের মতন বিষয়গুলো পড়ো, পড়ে আগে তার গভীরতায় জিনিসটা জানো, তারপর তোমার কাছে অপশন আছে সে তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং করবে কি, তুমি মেডিকেল করবে কি, তুমি অনার্স করবে কি, তুমি এমএসসি করবে কি, তুমি রিসার্চ করবে, কিন্তু আগে তো বিষয়টা জানতে হবে। তো যখনই বিষয়টা সে তাকে ভালোবাসতে শিখবে তখন সে ঠিকঠাক সিদ্ধান্ত নেবে যে আমি কোন স্ট্রিমে যাব। আমরা আজকাল স্টুডেন্টদের বাবা মায়েরা বা টিচাররাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা তাকে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছি। আজকাল যেটা হচ্ছে আমরা স্টুডেন্টকে উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিই, তোকে ইঞ্জিনিয়ারিং হতেই হবে, তোকে ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে, যে তুই 11-এ উঠলি অমুক ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে যায়, যে তুই জয়েন্ট। এটা ভুল একটা কনসেপ্ট। আমার আগে তাকে সাবজেক্টকে পড়তে দেওয়া উচিত, যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি, এই যে আমার
নিউমেরাসিসের যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে, একটা বাচ্চা যখন ক্লাস 10 থেকে 11-এ অ্যাডমিশন নেবে, ফার্স্ট তাকে সাবজেক্টটা পড়তে দাও, তাকে বুঝতে দাও যে সে কি পড়ছে, কেন পড়ছে। ফিজিক্সটা একটা ন্যাচারাল সায়েন্স, তাহলে ফিজিক্সকে এমনভাবে পড়তে হবে বা পড়াতে হবে যাতে আমাদের ন্যাচারাল যে ফিনোমেনা, সেই ফিনোমেনার সাথে ও তার বইয়ের যে কন্টেন্ট তাকে সিনক্রোনাইজ করতে পারে। একটা স্টুডেন্ট যখন একটা ফিজিক্স পড়ছে, একটা থিওরি, সেই থিওরিটার সাথে যদি ন্যাচারাল কোনো ফিনোমেনাকে সিনক্রোনাইজ করতে না পারে, তাহলে সে কোনোদিনই ফিজিক্সকে ভালোবাসবে না। আর ভালো না বাসলে সেই বিষয়টার গভীরতাও সে পৌঁছবে, ফলে অটোমেটিক্যালি সে মার্কসের পেছনে ছুটছে। তাই মার্কসের পেছনে ছুটতে হবে না, আগে বিষয়গুলোকে তাকে বোঝাতে হবে, তাকে ভালোবাসতে হবে। এবং সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট আমার মনে হয়, ছাত্রকে স্বাধীনতা দিতে হবে। আজকালকার ছাত্ররা বড়ই পরাধীন, টিচারের সিদ্ধান্তে চলছে, না তো বাবা মায়ের সিদ্ধান্তে চলছে। তো আমার তো মনে হয় যে এই যে লকডাউনটা চলছে, এটা অনেকটা আমার মনে হয়েছে এটা যেন ছাত্রদের উপর একটা সাপে বর হয়েছে। যে এই যে একটা টাইম স্প্যান তারা পাচ্ছে, তারা এখন যে সিলেবাস আমাদের 11-12 আর তার এগেনস্টে যতটুকু সময় দেওয়া থাকবে, তাতে সাবজেক্টকে ভালো করে জানা যায়। তাতে কোনো নাম্বার বললে কোনটা আসবে বলুন, ছাত্রের প্রশ্নতে স্যার কোনগুলো আসবে বলুন, সেটা পড়ে নিচ্ছে। কিন্তু এইভাবে তো কিছু শেখা যায় না। তো এই যে লকডাউনটা চলছে, এই সময় কিন্তু ছাত্ররা যার যে বিষয়টা ভালো লাগে, ফিজিক্স হোক, কেমিস্ট্রি হোক, অঙ্ক হোক, এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে ডিটেলে একটু পড়তে পারে। ডিটেলে একটু পড়লে তারা তাদের ডেপথে পৌঁছলে জিনিসটার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়। বা অনেকে যারা ফিজিক্সকে ভয় পায়, একটা ফিজিক্স ফোবিয়া আছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাচ্চাদের মধ্যে, যে ফিজিক্স একটা খুব কঠিন সাবজেক্ট, ফিজিক্স একটা খুব গ্রহ ব্যাপার। তো আমার মনে হয় এই লকডাউন যদি তারা সেগুলোকে নিয়ে বারবার কালচার করে, তাহলে এই ভীতিটা ভেঙে যাবে। আর যখনই একটা সাবজেক্টের প্রতি ভয় কেটে যাবে, তখনই তার সাথে ঘর করতেও ভালো লাগে। আমরা যাকে ভয় পাই তার সাথে বেশি দিন ঘর করতে চাই। তাই জন্য ফিজিক্সকে আগে ভালোবাসতে হবে, ভালোবাসতে তখন তার কাছে। আর এখন তো ফিজিক্সে প্রচুর ওপেনিংস রয়েছে, যেমন আগের স্যার বললেন, নানান রকমের ব্রাঞ্চ যেখানে রিসার্চ করা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এবং এখন তো অনেক টেকনিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আছে যেখানেও আমরা ফিজিক্সের প্রচুর কাজ করছি। হ্যাঁ, তো ফিজিক্সের ভয়কে কাটিয়ে উঠতে হবে, যেটা আমাদের উচিত। আমি সমস্ত শিক্ষকদেরই বলি যে তোমরা যারা পড়াচ্ছ, তারা আগে স্টুডেন্টের প্রতি ভয়টা কাটিয়ে দেবে। স্টুডেন্টরা যাতে ভয় না পায়, ফিজিক্সকে ভয় না পেলেই সে তখন ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করবে, তার নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি করবে, রিসার্চ করবে এবং এগিয়ে যাবে। এবার এখন এই নয় যে কেউ একদিন তার একদম বিশাল ভালো চাকরি হবে, বিষয়টা ঠিক তা নয়। এখন কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররাও অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি বসে আছে, রিজার্ভ বেঞ্চে আছে, তাদের চাকরি নেই। ফলে আমি এইটাকে মোটো করা দরকার নেই, আগে সাবজেক্টটা শেখো। একটা ভালো কিছু যদি তুমি শেখো, তোমার যদি তার একটা ডেপথ তৈরি হয়, তাহলে অটোমেটিক্যালি তোমার জব তুমি পেয়ে যাবে। জবটা তোমার আটকে রাখবে না। তোমার যদি কোয়ালিটি থাকে, তোমাকে মানুষ খুঁজে নেবে, যে তুমি নেবে, তোমাকে চাকরি খুঁজতে যেতে হবে না, কিন্তু তোমাকে সেই জায়গায় নিজেকে পৌঁছতে হবে। ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং করলেই আমি ভালো চাকরি পাবো, আর ফিজিক্স করলে আমি ঘরে বসে থাকবো, এই ধারণাটা কিন্তু ভুল। এটা সকলকে বুঝতে হবে এবং সকলকে যেটা গার্জিয়ানদেরও জানতে হবে যে ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি এই যে জেনারেল স্টাডিগুলো, বিশেষত ফিজিক্সের ক্ষেত্রে, আমি ফিজিক্স পড়ার পরে আর কি কি ওয়ে আউট আছে, সেখানে কি কি ডাইভার্সিটি আছে, কি কি ব্রাঞ্চ আছে, যে ব্রাঞ্চগুলোতে আমরা যেতে পারি। যেটা আগে স্যার বললেন আমাদের বিভিন্ন ব্রাঞ্চের কথা, আমরা তো এখন বিভিন্ন স্পেশালাইজেশন কোর্স করতে পারি ফিজিক্সে। জেনারেল মাস্টার ডিগ্রি, পিএইচডি করে যে আমাকে টিচার হতে হবে এমন নয়, এখন অনেক রকমের আমরা উইংস পাচ্ছি। যেরকম স্যার বললেন, সেগুলোকে ফলো করে যদি আমরা প্রত্যেকে ফিজিক্সটাকে ভালোবাসি এবং টিচাররা আমরা যদি স্টুডেন্টকে ফিজিক্সের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দিতে পারি, তাহলে মনে হয় আমার ইন ফিউচার ছাত্রছাত্রীরা জেনারেল স্টাডি অর্থাৎ ফিজিক্সে এগোবে এবং উন্নতি করবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার, খুব ভালো লাগলো আপনার কথা শুনে। তবে আমার মনে হয় না এই লকডাউনের সময় সব ছাত্রছাত্রীরা খুব একটা ভাবার সময় পাচ্ছে, কারণ অ্যাজ এ টিচার আমরা তাদের বোধহয় খুব ভাবতে সাহায্য করছি না। আমরা তো অনলাইন ক্লাস নিয়েই চলেছি 9টা থেকে 5টা। তো শুধুমাত্র আপনিও শুরুতেই বললেন যে আপনিও ক্লাস শিডিউল তৈরি করেছেন, ফলে ক্লাসটা হয়তো অফলাইনের জায়গায় অনলাইনে হয়ে চলেছে, বাট তবুও আমার মনে হয় যে যে কোনো বিষয়কে সব থেকে জরুরি, ভালো না বেশে কেবলমাত্র চাকরি করব, জীবনে টাকা রোজগার করবো হয়ে পড়লে আলটিমেটলি কোথাও সাফল্য পাওয়া যায় না। নিশ্চয়ই খুবই ভালো বলেছেন। সো অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। So our next guest is, I hope he is there, Mr. Abhijit Giri sir. Sir, yes sir, thank you. So Mr. Abhijit Giri is the Career Development Cell and Group Outreach of Adamas University. Thank you very much sir for coming.
Now, being the director of CDC, being being the director of CDC, you organize plenty of on and offline campus interviews in our university. So my question to you is that apart from the well-known sectors like research and teaching, what are the others non-academic job prospect which a physics student can avail? I mean, what is the industry perspective that we all should know? Thank you so much, Mr. Mohit. Am I audible? Yeah, sir, you are audible. Yeah. At the very outset, I would like to thank Momita, you and Professor Vimal Sarkar to organize such a beautiful session for the aspirant students and students large community. I also thanks to all panelists for spending time with us this Saturday evening. Yeah, very nicely, identified couple of areas. I was just listening in between. I was disconnected for a couple of minutes time because of network jam. Yes, only simple aspect that and short use of applied in smart and especially astrophysics and all. And of course, the other side that honorable teacher has explained. You have to first learn that there is no fiction of it, then nothing is going to happen. Unfortunately, they see from the day one is something else, but in practical ground, you are something else. That is the huge gap. And that's the reason people are not understanding the details of the subject. And as for your question is concerned, it's a very important question at this moment. The reason is, being students, parents, and everybody is having some kind of consumed time. Normally, physics we mean is a classical physics. I mean that physics that we studied in our life, that is mostly the classical physics. The pre-consumed in undergraduate, yet then PhD and so on and so forth, and then but in state of when the industrialization is happening, is as practical subject, so-called engineering we are talking about. And this subject is now applied. Can talk about, in my experience, I have seen across all these. I mean, at least in India and in the globe, this basic science subject like physics is not any. Let's for an example. জানে কতজন স্টুডেন্ট বা পেরেন্ট খোঁজ খবর রাখে there is a big sector called consulting sector, for example, and the consulting sector is doing consultation in every space. Sometimes it a business consulting hote pare, sometimes it a technology consulting hote pare, sometimes it a business initiatives consulting hote pare, sometimes it a kono research consulting hote pare, but it's overall it's a consulting. Take a name of few consulting companies nowadays, maybe for example, PwC, KPMG, in India if you talk about Emphasis, if you can talk about a ধরনের organization now is putting their dimension of recruitment. একটা সময় এরা রিক্রুট করতো only টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি গুলো থেকে, IIT থেকে বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গুলো থেকে, গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে নিতে করতে, কিন্তু তারা দেখতে পাচ্ছে যে সেই সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ছেলে মেয়ে তাদেরকে নিয়ে আসা ফান্ডামেন্টাল রিজন হচ্ছে যে স্টুডেন্ট শুড হ্যাভ অ্যানালাইটিক্স স্কিল। তাহলে অ্যানালাইটিক্স সব থেকে ভালো ডেভেলপ হতে পারে ইফ আ স্টুডেন্ট ইজ হ্যাভিং আ স্ট্রং কন্ট্রোল অন দ্য বেসিক সায়েন্স, মেবি ইন দ্য ম্যাথমেটিক্স, মেবি ইন দ্য ফিজিক্স অর সাচ কাইন্ড অফ বেসিক সায়েন্স। বেসিক সায়েন্স এমন একটা জায়গা যেখানে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইটিক্যাল স্কিল অনেক বেশি স্ট্রং হবে, যেখানে ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস অনেক বেশি স্ট্রং হতে পারে। সেই কারণে আজকের ডেটে এই ধরনের এমএনসি গুলো তারা
তারা কিন্তু ভীষণভাবে ফোকাস করছে যে বেসিক সায়েন্স লাইক ফিজিক্স ম্যাথমেটিক্স কাইন্ড অফ স্টুডেন্টস যাদের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যাদের বিএসসি বা এমএসসি ফিজিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, ইন কম্পেয়ার টু taking students in engineering students in private college or any E or C or D category of engineering colleges ছেলে নেওয়ার থেকে তারা অনেক বেটার ফিল করে যে আমি যদি ফিজিক্স বা ম্যাথমেটিক্স এর ছেলে, আমি বেসিক সায়েন্সের ছেলে। সো দ্যাট ইজ ওয়ান সেক্টর ইজ দ্য কনসালটেন্সি। Second, one of the most important sector IT that everybody is aware about. আমরা প্রত্যেকেই জানি IT এর একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট রোল আছে এবং IT as a sector is growing like anything. You take a name of any big IT organizations today, they are primarily recruiting people who are having the basic science skill with the attitude of critical analysis, with the attitude of problem solving analysis things, and of course some sort of technology knowledge. Let's say somebody is having the these are the organizations যেখানে এর একটা ভীষণ বড় স্কোপ এন্ড অপরচুনিটি কিন্তু আছে। Another sector in any business house, I mean, if it is a it's your retail sector. যদি আমি ধরি FMCG রিটেল, যেটা বিজনেস ডিসিশন আজকের ডেটে হয়, দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য ডাটা অ্যানালিসিস। অ্যান্ড সেই জন্য ভীষণভাবে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে কিন্তু ডাটা সায়েন্টিস্ট বা ডাটা অ্যানালাইটিক্স বা ডাটা সায়েন্টিস্টদের একটা ভীষণ স্কোপ অ্যান্ড অপরচুনিটি কিন্তু তৈরি হচ্ছে। সেটা যে কোনো সেক্টর, মানে ইট ইজ নট ডিপেন্ডেন্ট অন অনলি আইটি, যে কোনো সেক্টরের ক্ষেত্রে। এবং ম্যাসিভ রিক্রুটমেন্ট হয়, ইটস এ হাই পেড ইনফ্যাক্ট আমি জাস্ট 21st সেঞ্চুরি কিছুদিন আগে হাওয়ার্ড বিজনেস স্কুলের একটা রিভিউ বেরিয়েছে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড 20th job profile in 20th century that is named by Howard Business School is a data scientist, and the primary requirement for the data scientist the profile is should have a strong knowledge on mathematics, which is again analytics and mathematics. Physics and mathematics এর বড় একটা ভূমিকা কিন্তু এখানে আছে। তো ডাটা সায়েন্টিস্ট, ডাটা অ্যানালাইসিস, বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস, IT organization, hardware and network. Physics so anyway is very popular for hardware networking, electrical and electronics equipment development. Hardware and networking সেক্টরে কিছুদিন আগেই আমাদের ক্যাম্পাসে HCL এর রিক্রুটমেন্ট হলো অন হার্ডওয়্যার এন্ড নেটওয়ার্কিং এর জন্য। সেখানেও কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট নেওয়া হয়। হ্যাঁ, একটা জিনিস বলে যাচ্ছে যে ফিজিক্স এজ এ সাবজেক্ট, I mean, in great sense, is the basic science as a subject. There is no dark job in the private sector, non-academic sector. I mean, I will not say private sector. I say the non-academic sector. No dark job. Only thing is that which is important is your knowledge, is your skill. That is important, and that if you have the love and affection on the subject. মোস্ট এটা একটু আগে আমাদের স্যার বলছি যে ছেলেমেয়েরা আজকের ডেটে কিন্তু সেই অ্যাফেকশনটা নেই, সেই লাভ অ্যান্ড অ্যাফেকশন অন দ্য সাবজেক্ট। আমরা একটা প্রিডমিনেন্ট মাইন্ডসেট তৈরি করে চলি যে এটা পড়লেই বোধহয় চাকরি হবে, এটা করলে এই চাকরি পড়তে গিয়েই আমরা সাবজেক্টটাকেই চাকরির জন্য আমরা সব করাচ্ছি। যেহেতু কেউ তো আমাকে বিনা পয়সা চাকরিটা দেবেন, কেউ তো আমাকে বিনা পয়সা আমার স্যালারি দেবেন unless I cannot contribute. I can contribute only if I have knowledge. Okay, and if I have knowledge, and if I need to have the knowledge inside of me, then I have to love and I have to have the affection on the subject. Say subject of the master. So anything, focus on if you have real affection, if you have real interest on your subject. যে আমি টিচটা নিয়ে কি বলে চিন্তা কি করতে পারি এখন চিন্তা করা দরকার। যদি আমি ভাবি যে আমি ভালো থাকবো এই সাবজেক্টটাকে যদি ভালোবেসে কিছু করি, তাহলে আমার মনে হয় দিস সাবজেক্ট ক্যান ডু আ এক্সাম্পল অফ ক্যারিয়ার অপরচুনিটি। দেয়ার ইজ নো again and again there is no career opportunity in physics as a subject. Thank you, sir.
ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া না পড়লে বোধহয় কিছুই হয় না, বাট আজকে ডেটে ইন্ডাস্ট্রি বুঝে গেছে ইঞ্জিনিয়ারিং নয়, দরকার বেসিক সায়েন্স। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। তার মানে আমরা যেটা বুঝলাম যে ফ্রম আইটি সেক্টর টু ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড আদার আরো অনেক সমস্ত জায়গা, যেমন ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে এবং আরো যা যা আপনি বললেন যে ফিজিক্সের অনেক অপরচুনিটিস আছে। অ্যাকচুয়ালি বোধহয় নেটওয়ার্ক প্রবলেম থাকার জন্য অনেকে লিখছে, বক্সে দেখতে পাচ্ছি তারা ভালো শুনতে পাচ্ছে না। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন প্লিজ তোমরা চ্যাট বক্সে লেখো, আমরা সেই কোয়েশ্চেনে কিউএনএ সেশনে ডিসকাস করতে পারি, কারণ কিছু কিছু জায়গায় একটু ঝড় উঠছে তাই নেটওয়ার্কের একটু প্রবলেম আছে। সো হ্যাঁ, তো আমরা তাহলে কোয়েশ্চেন করি, যদি কোথাও কারোর কোনো অসুবিধা হয় বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকে পার্টিকুলার কোনো স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন, সেটা চ্যাট বক্সে লেখো, আমরা সেই কোয়েশ্চেন গুলো নিয়ে আবার আলোচনা করব আমাদের কিউএনএ সেশনে। সো এইবার আমরা যাচ্ছি আমাদের ফোর্থ প্যানেলিস্ট হু ইজ প্রফেসর বিমল কুমার সরকার। Well, sir, Professor Sarkar is the Dean, School of Basic and Applied Science, Adamas University, and he is also a professor of physics. Sir is a well-known frontline researcher area of condensed matter physics and biophysics. So, sir, I have a question for you that a researcher in this two fields. Please tell us that how vibrant is the reach of this genre in research today? আর তারই সাথে মানে যে কোয়েশ্চেনটা আমি প্রফেসর যে is there any prerequisite for research in this domain of theoretical physics? I mean, what are the chances and what about the opportunities also? একটু যদি আমাদেরকে ডিটেইলে বলেন স্যার। It's my pleasure that I've been able to say something on this topic. খুব ভ্যালিড কোয়েশ্চেন যে প্রথমত যে আমরা ফিজিক্সকে যাব এবং তার স্কোপটা কোথায়, সেখানে প্রথমেই একটা জিনিস চোখের সামনে ফুটে ওঠে যে আমরা রিসার্চ কী করব, এবং সেই রেসপেক্টে থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সে যদি আমি রিসার্চ করি তার স্কোপটা কোথায়, একদম প্রশ্ন এটা। তো তার আগে আমি একটু বলতে চাইছি যে যখন ফিজিক্স বলি তখনই চোখের সামনে দুটো জিনিস ভেসে ওঠে। ফিজিক্স মানে হচ্ছে বাংলা যাকে বলি আমরা পদার্থবিদ্যা। তো আমরা যখনই আমাদের চারপাশে দেখি শুধু পদার্থ আর পদার্থ আর পদার্থ। এই পদার্থ দুরকম আমরা দেখতে পাই। একটা হচ্ছে একরকম পদার্থে তার সেন্স আছে, যার জৈব পদার্থ বলি, আর একটা পদার্থ যেমন দেখুন সেন্স নেই, সেটা হচ্ছে অজৈব পদার্থ। তো যাই আমরা আমাদের চারিদিকে দেখি না কেন সব রকম। তো এই পদার্থকে যদি আমরা জানতে চাই, বুঝতে চাই, শিখতে চাই, তখন একমাত্র সাবজেক্ট হচ্ছে এই পদার্থবিদ্যা মানে ফিজিক্স। তাহলে এতেই বোঝা যাচ্ছে যদি আমরা এই জানতে চাই, আমাদের পরিভাষাকে জানতে চাই, তাহলে কিন্তু তার মধ্যেই ফিজিক্স রয়েছে। সেজন্য ফিজিক্স ছাড়া কিছু ভাবা যায় না, মানে ফিজিক্স ছাড়া কিছুই করা যায় না। এবং এখানটায় আমি একটা কালকের আমাদের যে বড় যে লেকচার হয়ে গেল প্রফেসর লেন, উনি বেসিক্যালি হচ্ছেন কেমিস্ট্রির মানুষ, কিন্তু তখন শুরু করেছিলেন যখন শুরু হলো বিগ ব্যাং থেকে, করে উনি থামলেন গিয়ে অঙ্কে গিয়ে থামলেন, মাঝখানে এলো ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, সমস্ত কিছু এলো। আমি এটা বলতে চাইছি যে যখন আমাদের পরিপার্শ্বে সব কিছুকে জানতে চাইছি, হোয়াট আর মেবি, মানে আমাদের চারিদিকে পদার্থ বলো, বহির্জগতে বলো, সব কিছুর মধ্যেই আমাদের ফিজিক্স অন্তর্নিহিত রয়েছে। ফিজিক্সকে জানতেই হবে। এবার নেক্সট প্রশ্নতে আসছি আমি। এবারে ফিজিক্সের থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের কতটা তার ভূমিকা রয়েছে এবং জরুরি কেন, এটা যদি আমরা একটু গভীরে গিয়ে চিন্তা করি, প্রথমে তো আমাদের মনের মধ্যে একটা তত্ত্ব, আমাদের মনের মধ্যে একটা জিজ্ঞাসা আসবে, একটা প্রশ্ন আসবে। এই তো আর কিছুই নয়, কোনো একটা জিনিসকে আমার মনের মধ্যে একটা তত্ত্বগতভাবে আমি একটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে শুরু হচ্ছে কিন্তু থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স দিয়ে। সো থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের গুরুত্ব এত অপরিসীম যে ইফ এনিবডি ইগনোর দিস, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড।
সো থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এবং এর স্কোপ, এর এক্সপোজার কোনোদিনও কম ছিল না, আর কোনোদিনও কম হবে না। যদি আমরা যদি প্রথম দিকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে চলে যাই, যে মহামান্য ব্যক্তি যারা নাকি ফিজিক্সে, পদার্থবিদ্যায় মানে সর্বোচ্চ যে পেয়েছিলেন, স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, নোবেল প্রাইজ, আমরা সবাই জানি যে তার বেশিরভাগই হচ্ছে কিন্তু এসছে কিন্তু থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স থেকে এসছে কিন্তু, এবং আজও সেটা চলছে, আজও সেটা বিভিন্ন উপায়ে চলছে। এমনকি যদি আমি অন্য ফিল্ডে, চিকিৎসা শাস্ত্রে, ইভেন ইকোনমিক্স, সেখানে লোকজন কিন্তু কনসেপ্ট ধার করছে, প্রত্যেকে থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের কনসেপ্ট ধার করছে ওখানে। আজকে চিকিৎসা শাস্ত্রে একটা ইনস্ট্রুমেন্টেশন হয়েছে, আমি একটা এক্সাম্পল দিই। আজকে আমরা এত মানে চিকিৎসা শাস্ত্রে এগিয়ে গেছি। প্রথম যদি শুরু করি আমি সে ডিএনএ স্ট্রাকচার দিয়ে, সেই ডিএনএ স্ট্রাকচার প্রথম কোথায় এসেছিল? সে ব্যক্তিটি দুজন ছিলেন, তার মধ্যে একজন ফিজিসিস্ট, বেসিক্যালি হি ওয়াজ ফিজিসিস্ট। পরে উনি প্রতিষ্ঠিত হন মলিকুলার বায়োলজিস্ট, বায়োফিজিসিস্ট। তাহলে কি দেখা যাচ্ছে, আজকে যদি থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সটা না থাকতো, তাহলে কিন্তু আমরা এত গরিমার সঙ্গে ফিজিক্সের বিভিন্ন ফিল্ডে, ইভেন আদার বিজ্ঞানের ফিল্ডে কিন্তু আমরা আজকে বিরাজ করতে পারতাম না। হ্যাঁ, আমি সঙ্গে এটাও বলতে চাইছি, থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স কমপ্লিটেড হয় তখন যদি এর সঙ্গে অ্যাপ্লিকেশনটাও আসে। তো কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটাকে কিন্তু কোনো মতেই কিন্তু সেটাকেও আমরা কিন্তু মানে কি বলবো, মানে দ্বিতীয় সারিতেও রাখতে পারি না। অর্থাৎ বলতে চাইছি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তো সেই ক্ষেত্রে প্রথমে যেন বড় ভাই হচ্ছে থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স, ছোট ভাই হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ফিজিক্স, মানে এটা ছাড়া। তো আমি সেই রেসপেক্টে বলবো যে থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স যদি সত্যি কারো করতে ইচ্ছে হয়, তার বলতে স্কোপটা আগেও ছিল, আছে, পরেও থাকবে। একটা জিনিস যেটা দরকার, যেটা ডক্টর দে আস্কড মি, দে হোয়াট ইজ দ্য প্রি রিকুইজিট। আমি বলবো আই এম নট গোয়িং টু এনিথিং যে কি পড়াশোনা করলো, কোন লেভেলে তো পড়াশোনা, ওয়ান থিং, দ্যাট ইজ প্যাশন। প্যাশনটা থাকতে হবে, এটাই এখন প্রি রিকুইজিট। যদি কারো ছোটবেলা থেকে মনে এই স্বপ্নটা থাকে, মানে একটা লক্ষ্য থাকে যে আমি এই জগৎকে জানবো, আমার চারিপার্শ্বকে জানবো, এই প্যাশনটা থাকতে হবে, তাহলেই সেটাই তার প্রি রিকুইজিট কন্ডিশন টু বি এস্টাবলিশড ইন থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স। সো সেই বিষয়ে আমি বলবো যে থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের স্কোপ প্রচণ্ড ভালো, আগেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকবে। এটা ঠিক মেপে তুল্যমূল্য বিচারে বলা যাবে না, সবসময়ই থাকবে। শুধু যেটা দরকার যে এই ফিল্ডে আসবে তার জন্য প্যাশনটা থাকে, বাস, দ্যাটস ইট। So passion is the keyword. Exactly. Okay. Thank you, sir, very much. So now I move on to our next panelist, who is Dr. Shumona Dott. Welcome, Shumona. Can you please unmute yourself? Thank you so much. Let's Dr. Dotto. Dr. Shumona Dotto is an assistant professor of Department of Psychology at Adamas University, and we have invited her here in this panel discussion because psychological counseling and point of views, students' thinking is very much essential nowadays, I think. And Shumona, I want to know from you is that during this COVID-19 outbreak and lockdown, at one hand, we are trying to maintain the flow of imparting education through digital platforms like Class, Google Classroom. And on the other hand, being a responsible citizen, we cannot deny the fact, the true economic picture of our city. Some people are struggling to life to even feed their family and children. Then it might be an audacious luxury for them to even think of availing network or laptop for that matter. So in such a critical situation, how tough it is for a student to hold on to his dream, to pursue his passion, and if that is for a non-technical basic science subject like physics, মানে ধরে রাখবে এই কঠিন সময়।
এই তোমার কাছে জানতে চাইবো কিভাবে উইদাউট ডিপ্রেশন, উইদাউট বিং ডিপ্রেসড, আই মিন উই অল আর স্ক্যাড মোর অর লেস, উই অল আর স্ক্যাড বিকজ উই ডোন্ট নো হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন ফিউচার। রাস্তায় বেরোতে হচ্ছে, সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে নিজের ভবিষ্যতের স্বপ্নটাকে ধরে রাখার জন্য একজন ছাত্রের কি করা উচিত বলে তোমার মনে হয়? Thank you so much. At the very outset, I would like to thank Professor Vimal Kumar Sarkar and Dr. Moumita Dev for giving me this opportunity. Really, really honored to be a part of this. Actually, no. Actually, Dr. Tamal Kumar Mukherjee is the convener of this program. Tamal has organized everything. I'm just the moderator. I must thank him as well then. Okay, thank you so much for the question. First of all, I would like to point out one thing that the situation that we are going through in today's world, in this COVID-19 situation. Yes, as very rightly pointed out by Dr. Day, most of the students, they are feeling this, they are experiencing this and hopelessness. I would not say depression, because depression is much more of it's a clinical terminology, but it's much more indecision and hopelessness. So first we need to understand that students are actually experiencing this sort of indecision. And I think there are three very important things which we need to think about if we try to think about this indecision part. So the first one is lack of information or rationality. Second one is lack of regulation of emotion. And the third one is external control, which other panelists were also discussing, that parents, they want something for their children, and they themselves, they want something else, and that's why if you can think, all these three factors contribute to this indecision to a very large extent. Okay, so the first thing is, how can we deal with this lack of rationality or lack of information? So first of all, I would request all the students, you have to acquire the information, whatever you want to pursue, whether it is physics or whether it is engineering, it's chemistry, it's mathematics, whatever be the subject, you first of all, you need to acquire the information. Okay, then you need to compare the pros and cons of all your options. Whatever options you have in your hands, you have to compare the pros and cons. The more you do this clarity will come to you. Okay, and then you will be able to visualize the real picture, what you actually want. Okay, and in that case, it is very important to stay grounded, to stay reality oriented. Okay, most of the time it is, they aspire for something, as you were saying, that the students these days, they want to be astrophysicists, or they want to pursue cosmology, and these are fascinating names in the area of physics. But it is very important that if this is the aspiration, you need to figure how to reach there. Okay, Yes. so you will just simply, you won't reach. You have to work. Draw the roadmap. Yeah. Yes, absolutely. So you plan. You have to take in consideration all possible options, maximize the rationality for choosing one particular option, and then you have to plan out. Okay, and another thing that is most important in today's world is, I can't agree more than Atanu Mollik sir or Mr. Abhijit Giri, that acquisition of knowledge and skill, that is possibly the most important thing in this in today's world. And as you were saying, that physics being a non-technical subject, I think this is quite clear to all of us, that what are the job opportunities or the research opportunities. It's enormous, it's huge. So I think you don't need to think about the job opportunity or the research opportunity. Those are there out in the world for you, waiting for you. You have to make a plan and acquire the skill, the knowledge, what is required to reach your dream, to achieve that whatever you want to you desire.
Okay. And the other thing that I would like to say that, as you were saying, that these days we are conducting classes, online classes, and most of the students, they are facing, due to this COVID-19 situation or due to this super cyclone that we have faced recently. Many are not having this connectivity. They probably, most of them cannot even connect properly. So, what to do about it? How to bring that kind of a scenario? Let me tell you that, of course, this is a very big leap that we are taking in the history of mankind. And in today's world, the entire learns shifted to e-learning, okay, digital learning. And I would want of you to please think about the positive aspects of this digital learning. And as Professor Shorker was telling that, 2 days back, we had this talk organized by of Basic and Applied Sciences, at the talk by the Nobel laureate, Professor Len. And imagine sitting in my own comfort of my own home and listening to a laureate, and that was possible just because of this online platform. Okay, and say that it is not something that it's something, completely. I won't say that, because if you have a smartphone, to be very very honest, if you have a smartphone, if you have an internet connectivity, which might be distorted during this due to this cyclone, but it is a temporary. If you think of 3 months from now or 6 months from now, it's a huge opportunity that you can get. So students sitting in their own homes, they are availing courses from all abroad, foreign universities. They are getting certificates. So, I think this digital platform is opening up lots of opportunities for students, and this skills acquisition has become much easier because of this. So I would request all of you, to all the students who are here, to follow a simple list of things, some rules, I can say, which can help you to stay grounded during this phase. First of all, please stay reality oriented. Try to differentiate what you want to achieve and what you can achieve. Okay, don't aspire for something which is probably beyond your potential, because that will only lead to more of uncertainty feeling. Okay, and then secondly, stick to a very strict daily basis. Okay, and keep it as much as possible productive in the sense. So skill acquisition, information, that is most important part during this phase. You are standing short, okay, and the knowledge is the only thing that can take you forward. So try to acquire knowledge as much as possible during this period. And also, I would say that if you are in this negative thoughts, this feeling of anxious feelings that I don't know what is going to happen, I don't know what is lying before me, I don't know that. So I would say that if you are having some kind of feeling, the best way to deal with it is to challenge your fear. Okay, ask yourself that why am I so? Am I going to lose an entire year because of this COVID-19 situation? Am I not going to get admission in any of the universities because of this COVID-19 situation? No, nothing like that. Okay, so I would say it's a very regular process, and all the universities, all the college trying very hard to make this admission procedure as smooth as possible. So it is not like you are going to lose something because of this situation. Okay, just you have to be a little more patient. So thoughts, challenge your negative feelings, and you will see that you will have alternatives. Okay, and finally, I would say I would like to add another thing, that keep your okay, as very rightly pointed out by Professor Shorter. It's just not the applied physics. It's theoretical. Also by Dr. Ghosh, that it's just the astrophysics or cosmology is a very attractive area, but there are also several other areas of physics which have immense potential. Keep your options open. That's another important thing.
Okay, is this answering your question? Thank you, Shumana. It was enlightening. So, patience, the keyword here, and being frustrated will not lead us anywhere. So, we have it. That is the thing. So, thank you very much. This is the end of the round one. And now we are going to take up few questions. I have received questions from students. So, there's a question from Mr. Deep Chaudhary, who is asking that I have listened to many people that to study astrophysics, it is required, computer programming knowledge is required very much. So what programming language it is? So I think Professor Ghosh will be able to this question. Professor Ghosh, if you can please take this question. I think, or Dr. Tamal Kumar Mukherjee, anyone. Professor Ghosh is there. Yes, sir. Very good. Okay. Yeah. See, computer programming language also evolves. So, depend on what kind of group you are in, what kind of job you are doing, depends on that. So, what you need to start with. It could be you are at the school level. What you need to do is that you have to understand the computer, sort of familiarize with the computer and like it. Just not do it mechanically. You sort of should start loving computer. And many languages, any one of the languages you can learn to start with, which helps when you go over to other languages, always helps. For example, if, on the other hand, for example, C language is one, C++ is one, which many people prefer, which still we are using. So you can learn any one of the languages to do that for just for your interest, because when you finally go into research, you don't know what exactly you do. Exactly. So, and of course, there are MATLAB, Mathematica, in number of things are available. So logical and rational thinking is the keyword here. Otherwise, yeah, mathematical programming syntax can be different for different language, but the thinking must be there. One can do. Yes. Thank you, sir. Some of the people have, allergy with computers. They think computer has to be a sort of a box which has to be used for getting some numbers. That then to write the programs or doing something becomes difficult because your mindset becomes difficult. So you develop that habit of liking computer or understanding. Okay. So just now I received the same kind of question from Sati Bhattacharya, who is asking that how much knowledge of computer is required to pursue physics. I guess, Rushiti, your question is being answered by sir already. So we are taking up another question. Yes, hello? Yes, sir. Please. Yes, sir. Please. And I being computer science engineering background, I would probably say in this way. See, for any programming language, there are three important aspects. One is understanding the problem. Second one is analyzing the problem and creating the flow chart of it and how to solve. Yes. Make it a micro problem and then solve it, flow chart of it. And of course, with that, you have to get into some basic, any of the architecture of any programming language. If you know, then when you was rightly pointed out, when you get into the research, you don't know which language you need to face or which technology you need to face. So fundamental in computer is, if you talk about, if you are very comfortable in the C, data structure, and the algorithm and flowchart of the problem solving process, then I think what language and whatever in teacher, you should not face or students should not face any problem, because in our time, in fact, Yeah, Professor definitely. is with Porter. After in time, we have started today you talk about today if you talk about so many different programming language, and we are coping up because my fundamental on the programming language is strong. So education to start focus on the problem solving part
focus on the data structure, the flowchart and algorithm, how to solve, how to, and what programming can be a bit programming, C, C++ and all. And after that, whenever you get into the research, get into the work, probably that will give you an ample space to learn new technologies, and you will definitely cope up your fundamentals. So that's what I think I would add on. Okay, sir. Thank you very much, sir, for your answer. So the next question is from Mr. Jishnu Bandyopadhyay. I think Dean sir might be able to take up the question, sir. He is asking that I am currently studying in classes. My question is, isn't general line of physics time consuming? Will it have an effect in future job persuasion? Can you repeat? Sorry, just. That isn't the general line of physics time consuming? Will it have an effect in future job persuasion? Time consuming. Which one time? Yes. The He course. is a student of class 12 and he has written me into chat box. Just okay. I'm checking. I think he wanted to know that whether studying physics, for engineering, if you after BTech you can get a job. So he is mentioning that studying physics, it might take a little longer time to secure a job. Okay. So what is your say about it? Yes. So I understand his query that he is comparing two courses parallel. One is the completion of BTech, and the other is the completion of, say, for example, UG Physics Honors. If one student just gone through the graduation BSc Physics Honors, then he's thinking that it takes much time to be established because then he has to go through the master program, then go to the PhD program, these things. Quite just a genuine query from his side. But thing is that it doesn't depend on the time consuming or time non-consuming. And one thing should be very clear. First, it depends on, and then the scope will automatically come to you, and it is not time constraint, because it has been seen even after the completion of 4 years engineering graduation, many students they are not finding their establishment very easily. So you see that it depends on how much capability and how much skill he or she has developed during his course. That is the most important part. So not regarding the time consuming of establishment, whether it is BTech engineering or it is BSc Physics Honors. Question will be based on your involvement, your liking, and passion also. So it doesn't depend on your time consuming. Don't think that you can complete the 4 years engineering program, then after completion that one is very easy to be established. Not that. Even if you do your undergraduate in this kind of science dependent, if you do this very effectively, then that will give you establishment also. So it is not time consuming matter, it is your involvement consuming matter. That's the main thing. So don't think in this way. Thank you, sir. And we are taking up the next question. Although after this Q&A session, we will talk with each and every departmental faculty members who have diverse specialization in our department. But I have a question which is directly related to radio physics. So I'd like to request our Associate Professor, Dr. Momita Mukherjee, to have this question, please. Momita ma'am, are you there? Yes. So this question is from Shayandeep. He wants to know that what is the scope of radio physics today? Now, radio physics is a subject they have to take after completion of graduation, not in the graduation level.
because I think you are the name of the student is Shayanti, right? Shayanti. Shayanti. So Shayanti, we were thinking for graduation or post-graduation, that I don't know. But in Calcutta University, you will find they offer it in the BTech level after completion of physics honors. So physics and its application in various domain of wireless telecommunication, you have to go through the Maxwell's equation, electromagnetic theory, then antenna propagation, and after that gradually you have to enter in that domain. And for this domain, you have to go through, you need some knowledge of solid-state devices also, antenna, how it propagates. And job prospect, see, radio physics is a very big subject. Job prospect is also there. And from defense to ISRO, DRDO, then ISRO and other DST research scientist position, and also in academia, in industrial part where antenna and solid-state devices are made. So everywhere will get job. Job is not a big issue for the student who has got radio physics as a subject. It's a good subject and very, very good prospect are there from job. Thank you very much. I think there is another question which you would like to take up. It is from Mr. Shom Sarkar. He is asking that what are the streams of physics directly involved to human welfare? I have seen that question. Shomadev, I have one answer. First answer for you is that there is no subject in universe which is meant for destruction. Okay, so every subject is for betterment of human welfare. But maybe you are interested to know which particular domain of physics is directly related to healthcare, not welfare, but healthcare. Yes. So maybe it is. He wanted to mean probably that. So in that case, I will suggest that once the subject that is now getting popular, that subject is medical physics and instrumentation or biomedical instrumentation. I don't know whether you have learned about this. This particular subject is physics and its application in medical domain. If I can make this fact more easier by giving you one example. In this unprecedented situation of COVID-19, you see that from diagnostic to from screening to diagnostic, and then from diagnostic to curative measures, everywhere you will find that the involvement of physics, physical chemistry, biochemistry is there, and in the output we are getting some instrument that the concept is implemented through some instrument part. Say, for example, CT scan. When you are getting the chest X-ray of chest image of a patient, we should thank the inventor of CT scan or X-ray machine, because without that, it would not be possible for a physician, a doctor, or a healthcare person to identify the person is affected or not. Then comes the PCR testing. There are also some sensing technologies there. And the biosensor, particularly for development of that, we need the concept of biology and particularly medical science, since we are applying that instrument directly on the body of a human being. So we should have some knowledge about the different organs or different organs of human. So after getting that knowledge, if we have parallel knowledge of sensor, optics, light and optics, how the fiber optics can be inserted into a body, what type of light ray, the application of light, reflection and refraction through skin. So this type of knowledge of physics directly connected with instrument, then only the subject will born. So this subject particularly, I think,
is very much related to healthcare, obviously welfare, for welfare of people. I think he wanted to mean healthcare also. Thank you very much, madam. Now the next question, let me check. There is a question from Mr. Shomodip Kaur asking, so yeah, I'm going to take up the question. He is asking that what are the core areas of research related to quantum mechanics, and please discuss. So, okay, Shomodip, so you are interested about quantum mechanics. Let me tell you that quantum mechanics is not an advanced, I mean, it is the basic theoretical formalism. Now, after you learn quantum mechanics, there are various subjects, there are various fields that you can pursue for research, like condensed matter physics, spintronics, like there are quantumation theories there. You can also choose research field as atomic and molecular spectroscopy. So various options are there. Even quantum mechanical concepts will be required for various solid state physics, research in solid state physics or nuclear particle physics. So there are options, lots of options are there. If you have studied this subject, then you have a lot of option in future, I think. And so I have various other questions, but let us take the question in the next second session. So now we are going to start our second session of panel discussion, and this time we are going to introduce our departmental faculty members for discussion. In the very beginning, let me invite Dr. Momita Mukherjee, who is you just heard her, who is an associate professor of Department of Physics, Adams University. So, ma'am, I have a question. You took the initiative for opening the program in our university, which is MSc Tech in Medical Physics and Instrumentation. You already discussed quite a bit about it. Even we have the specialization of MSc, that specialization in MSc Physics too. So, post-COVID scenario, this subject is the need of the hour. So what is your opinion about the job prospects and research scopes in this domain? If you just tell us briefly. Thank you, Momita. Already I have yes. a little bit discussed about the background of the subject, so I am not entering in that domain. The job prospect, as you have rightly stated, from that point of view, I can tell that medical physics and biomedical instrumentation, there is a little bit difference between these two. Medical physics particularly dealing with, directly dealing with, because these people have to work hand by hand with the doctors. So, and the one major job aspect of medical physics is that radiation safety officer, RSO post under US. So central government recruited there, and already government of India and government of different state governments, they have taken decision in 2018 that in every healthcare department there should be at least one medical physicist to run that department, because everywhere now medical science and particularly the medical science, that is particularly depending upon the detection part. Okay, so the role of radiology and is important there. So when we are radiologists, then they are dealing with very sophisticated equipment. Now we have to develop when we are going for eye surgery also, you will find that in the area of a eye surgeon, a large number of instruments are there. So medical person, they are people, they are physicians, they are depending very much upon the instrument diagnosis is going on or treatment is. So from that point of view, to support them, we need a bunch of people. This is the purpose of biomedical instrumentation specialist. So number one purpose. Now, if someone thinks after completion of graduation degree, they will be attached to this healthcare department directly, they can go there. If they are interested to pursue further research, they can opt for PhD, postdoc, and can join as a scientist in R&D sectors like Johnson & Johnson, Abbott,
So different sector icons, different biomedical instrument sections are there. So they can join there. So there are two paths from where they can get involved there. After that, comes the question of medical physics. Now, medical physics, particularly the importance lies with the fact that radiation safety officer is a job where the government of India and government of any state government, they will recruit particularly those degree in medical physics, not in biomedical instrumentation, not in medical engineering. So from this aspect, from this point of view, we in our university, we have started both. One, the dedicated for radiation safety officer training and radiation safety officer job that is medical physics program in a CTEC, and another is special paper with physics, medical instrumentation. So after since for last 2 to 3 for last parts, in fact, we are running this special paper, and our students are well placed in different sectors, in fellow, in Columbia Asia, in PG hospitals, I know. So they are already placed after completion of physics MSc, specialization in medical, with specialization in medical biomedical instrumentation. And the medical physics program we have started from 2018. This is the last batch that will pass out in 2020, and we expect that these all students who have gone through the course will get good job in government sector, as I told you, that radiation safety officers, and when the posts are 10 posts are available, I'm just giving an example. Many it is reported that only 4 or 5 students or 5 applicants are there. So from this scenario, you can easily understand job demand. Yes. Thank you, madam. Thank you very much. Now I'll move on to our next panelist, who is Dr. Shatarupa Biswas. Now, Shatarupa, welcome. Now, I have a question for you, as you did your MTech and PhD in the field of biomedical instrumentation. So, Momita ma'am has already discussed about the distinction of biomedical instrumentation and medical physics. So, we have both the things running in our university. Can you please elaborate a little bit about what are the things that is exclusive in our university, because this program is not very common at all other universities. That is one thing. Is that is the accreditation from any professional body mandatory for all the related, or there are other options also? Thank you, Momita. Thank you for giving me the opportunity. So, considering the situation, this COVID-19 situation, I think everybody now can understand the healthcare industry. It has been obvious like never before. Before going to the career prospect, as Momita Mukherjee ma'am has already explained, I will explain a little bit about the background of the biomedical students or those who are pursuing biomedical instrumentation. So, as mentioned by ma'am already, it is amalgamation between medicine and engineering. So, pursuing biomedical instrumentation, they are bridge between the doctors and the engineers who are making these instruments. So there are a huge number of equipments. For the diagnostic equipment, there are diagnostic equipments and there are therapeutic equipments which are additions. So all of us have the experience of going to the hospitals or diagnostic centers, and you have seen how much complicated these instruments are. So and also nowadays you have heard about artificial body organs. Those are manufactured, like they are called a rehabilitation engineering.
amputated legs or hands are replaced by artificial organs, or even now we are talking about artificial heart, kidney, liver. Everything is, we are trying to make it artificially, so that if there is any problem in the human system, we can replace it. The team who is developing this thing, it consists of medical practitioners like the doctors and engineers. Along with them, we need the physicists and the chemists and the biochemists and the pharmacists, everybody. So it is, since it is a interdisciplinary field, we require people from all the domains. So since we have in our department, it is running as a master degree program, so anyone from science background can act this course and have a huge application beyond this COVID-19, because the healthcare industry, as you have realized, is comes under the emergency service, and it will never go down. I mean, there will be always a need and more and greater need for this healthcare industry. So the job prospects, as already mentioned by Momita ma'am, there are government job prospects for medical physicists also, and at this time for biomedical instruments, I will start from the foreign countries. So in the foreign countries, there is a huge demand for biomedical instrumentation researchers, as people are working on improving on new innovations in the healthcare industry, how more efficient we can support the clinicians to treat us or to diagnose us early with the disease, so that it can be detected early. And so all these things, the whole system needs designing, and it needs manufacturing of the products and maintenance of the products and sales. So all these fields are open for the biomedical instrumentation students to enter. So they can, according to their choice, you can either go to designing of these instruments, or manufacturing, production of these units, or maintenance, that we call the service engineers or the service people, or you can go to sales if you have any inclination towards that. So all the domains are mostly can be covered by this these students. So and coming to India, there are many, as mentioned by Momita ma'am, there are many big companies, big shot companies who are using, working in this domain. But at the same time, there are many startup companies who are coming up, who are recruiting freshers for this kind of applications, because they are also trying to innovate, and they are also trying to manufacture new products in India itself. So we have chances to go there also. And for these companies also, they have the manufacturing and designing and all the points that I've already mentioned, sales and service, everything. So in small and big companies, everybody, they are investing in this domain, and they are recruiting in this domain. And coming to Kolkata, we have the Government of West Bengal Healthcare and Family Welfare Department. That is, we know that the department is there in Shastro Bhavan. So they are recruiting throughout West Bengal. If somebody is keen to stay in West Bengal, it is also beneficial for them, because they are recruiting directly for different job positions. Like there are administrative positions, there are technological positions, like that. And what is unique about our course that we offer in Adamas University is, it is a combination of both medical physics and instrumentation. So what happens is, those who are trying to go for these posts like radiation safety officers, like ma'am mentioned, they can study in that domain, or else if somebody is interested in going to the instrumentation domain, they also have the opportunity. Like we have different electives, so depending on the elective subjects that you will choose, you can divide yourself into the two domains that are there.
So it is, I think that answers the question. I think we have lost Momita De ma'am. There are some connection issues. So she is trying to reconnect. So Yes, Dr. Sadhurva Vishwas. Yes, Yes. Our health department now is trying to again connect with this platform. By the time now, it's very nice that we have completed from theoretical to then application-based medical field, and now it's time because we have a very good combination of different groups in different field. Now we will just go to the group of experimental physicists here also in our department. So may I now request if any question on this talk is there, please just write us box. And by that time, now I just request Dr. Shahrukh Niyogi just will just give us an idea regarding the just scope and exposure of experimental physics also, which can give us a very big scope also. So it is over to now Dr. Shahrukh Niyogi. Please, Dr. Niyogi, you Okay. tell. I am audible, sir? Yes, it is audible. Okay. Thank you, sir. First of all, I thank the organizer to giving me the opportunity. And I also welcome to the students here. I am a background and I am specially from experimental background. So before going into that subject directly, I first told the students that there are two kind of things you will learn while studying physics. One, you have to study hard and then you have to apply this thing. And as far as job prospect is concerned, there is two ways or two different channels that a student can move. One is after pursuing his master degree, he can directly move to the research field. And for material science, condensed matter experimental research, there is lot of openings. Because if you go to the website of some premier research institute in India like TIFR, SINP, means Saha Institute of Nuclear Physics, Cultivation of Science, Kolkata, IISc, Bangalore, and several universities also, that a good strength of faculty members as well as research scholars as well as scientists are engaging in this field of condensed matter and material science. And basically, condensed matter and material science actually encompasses or actually have openings or actually have hands in different branch also. Like suppose say biomedical engineering or biomedical instrumentation, material science has also openings there. In addition, if somebody has very much keen to have some direct job, then while studying their BSc and MSc program in our university, there is a scope that our university provide to the student, that the study of this is actually under the collaboration with RISE, the study of basically hello, I am audible. Yes, you are audible. Yes. Okay. So there is a scope that a student can do something about, can learn something about the competitive examinations, like various fields. It may be in SST, it may be staff selection commission, etc., etc. So if a student has special interest that he, after completing his master degree, he directly go into the job sector, then he can also study hard in this field also, back to doing master degree. And I think it will be helpful for them. For myself, as a student of physics till now, I must request everybody that research is one of the options for all of you. And whenever you are going to research field, you have to be more patient because it will take time. Nobody can succeed or no can do research in 1 year. Nobody can complete research within 1 year or 2 years. So at least you have to few more than 3 years or 4 years in this field. Then only you can able to
prepare yourself for the jobs after that, which is more either assistant professor job or job. So if you go and visit the website of few premier research institute, those institutes have also directly recruited as some young students pursuing PhD or completing PhD as a scientific officer. Mentioning one institute like IUSC New Delhi, Inter-University Accelerator New Delhi. After completing this master degree in various fields, nuclear science field or in material science field, but there is an option that a student can participate examination that the institute conducts, and if he got selected or she got selected, the interview, and after that he or she directly join in the science research post. There are other institutes also like UGC DA Consortium for Research, and at present there are 4 or 5 centers UGC DA Consortium. One is in Pune University campus, Salt Lake campus. One is in Indore, one is in Kalpakkom, and one is in Mumbai. So in this institute also, there is scope for scientific office. In addition, there are several premier institute under BARC. One is RRCAT Indore, and one is I think I have mentioned one is IGCAR Kalpakkom also. So there is a direct opportunity for recruitment as a scientific officer, and this is also very much this is also job opportunity or openings. One thing you have to be prepared that a very good high marks first class is required. In addition, you have to prepare for NET and exam, because if you have this NET and GATE, you have passed either NET GATE examination, opportunity of getting jobs or opportunity of passing through this interview, it will be easier. So I think I can able to answer the question, and if any specific question. Okay, thank you very much, Dr. Niyogi. Okay. Thank you, sir, and sorry for technical problem. I couldn't be present for a few minutes. So now I'm Deepta Dash from Department of Physics. Dr. Deepta Dash is doing her specialization in again experimental condensed matter physics. So, ma'am, if you please discuss a little bit about the scopes and future prospect in your area, research area. First of all, thank you, Momita Di, for giving the opportunity to talk about this field. Welcome. Actually, previously, Shadupta actually talked very much about the scope and job prospects, especially of this field. And now I just try to focus in another fields. Like, first of all, the condensed matter is what? Condensed matter physics is a field of physics that deals with the macroscopic and microscopic physical properties of matter. You all know about this matter who have added your BSc course. If I talk about the experimental solicits, it involves actually research on semiconductors, and it may be different electronic thing, and they may this kind of thing. And for this, there different institute absorb researcher in this regard, and also R&D sector of different manufacturing company need researcher on condensed matter physics. And you all know what's in nanotech. And different computer-based industry like IBM, data storage, etc. Okay, you can say, and there is academic position of researcher available, plenty of
condensed matter physicists, and then there are post coffee. And as my colleague Dr. Shaw said that 60% like that. This is the requirement, and above all, you have to qualify your NET GATE exam so that your interview can go smooth. Okay, and actually, many things already have said by Sharup. And answer Momita these questions. Yes, Deepashika, thank you very much. Deal with that later. Okay. Thank you very much, Deepashika, for your crisp answer. I think students will be students. It will be helpful for the students. So now I'd like to our next guest, Dr. Papia Dhara, whose area of specialization is photonics, fiber optics, and sensors. So I'd like to request Dr. Dhara to please discuss a little bit about the scopes and future prospect of this particular research area in physics, and what are the job opportunities that a student might have. Dr. Dhara, over to you. Thank you very much, Dr. Momita De. Am I audible? Yes, absolutely. Actually, I'm facing bandwidth problem. Students on my video. No problem. You can switch off your video and yeah. Okay. So thing is that there is a diverse career prospect in this area. I think now students are very smart and they know about optical fiber and laser and this technology. Today, more than 90% of the world's long distance traffic is passed over the optical fiber cable. Fiber optics technology are also commonly used in telecommunication services like internet, television, telephones. So I think all of you know about these companies like Verizon and the Google, which is stored the fiber optics in their Verizon Files and the Google Fiber services, which is providing gigabyte internet speeds to the users. And with this, another relatively unexplored area of optical fiber sensing is optical fiber sensing, where we are using optical fiber only. And with the various opportunities spanning many fields, including environmental detection, biomedical sensing, structural monitoring. Laser devices or the technology use light store, transfer of the print images and text. It is very well known. And contemporary world is totally enriched with various applications of lasers in wide range like surgery. I think you know that laser is also used as a weapon. Based on these, I think you will have some ideas and you are getting some idea that research scope is very, very large and it is, I can say, infinite. So, as we are talking about studying physics, the core structure of BSc Physics at Adams University always cover a very important paper, that is electromagnetic wave theory, laser and fiber optics. So whenever we will cover, I can say confidently that candidate having bachelor degree in physics can pursue MSc in photonics and optoelectronics. With a MSc in physics and or of applied physics or photonics, they can pursue MTech, MPhil, and the PhD degree, which is actually the research scope. All the major universities of the world do research on photonics and the optoelectronics. In India, IITs, Adams University are trying their level best to very good research on optical fiber technology. The University of the New South Wales Institution of Physics, London, University of Leeds are the few renowned institutions abroad offering the courses, and they are really doing very well in the research. And I was personally engaged with City University of London. They are doing very good in this research.
So I think already discussed very well. The research is all about the patients by Dr. Sarup Kumar Nyogi. So if you're really passionate about the research, you should do this. Okay, so now I will come in the job opportunity. Interesting fact, what I want to say, that I think you also wanted to know about the photonics and the optical fiber technology and laser careers. Firstly, recently the medical aesthetics industry has prolonged by the leaps and bounds as more people mandate the services to enhance their look as as well as the youth, you can say. Medical aesthetics industries across the country offer training programs for the individual looking to become the cosmetic laser technician. Photonics or the laser jobs prospective industries include aerospace and aviation divisions, laboratories and university as a professors and researchers, manufacturing equipment, communications, electronics or semiconductors, sorry, medical and biology, military, photonics, chemical, pharmaceuticals, and environment. So survey of the conducting during this past several years depicted that European workers and workers in the US and photonics industry are generally satisfied with their jobs, enjoy prolonged vacations, earn a better than average living. Recent techno-savvy India demands scientists, engineers, technicians with relevant qualification and experience of photonics. Making a career in photonics is stable and rewarding. Students of photonics and optoelectronics are fascinated with the sales and the service engineers in the high-tech equipment industry. High scope as a researcher and professionals officers in universities, government and the industry research laboratories. There is opportunity as an optical communication network support engineers and managers, and also in the defense research and development organizations. As we know that broadband connection is very important for us now. So broadband access expands to more communities and the rural areas, and use and the development of the fiber optics network continues to grow as people rely on the availability of the faster broadband speeds to stay connected and utilize the latest applications and the services. As a result, there are demands of optical engineers, optical fiber experts in different companies such as Verizon, AT&T, Tata Communication, Comcast, Google Fiber, etc. In India, Reliance Jio, Vodafone, Airtel, CP Technologies, Siemens Limited, Himachal Futuristics Communication Limited, Cisco, Nokia, etc. These are the companies which is hiring the optical fiber expert. So I think there are a number of paths from physics. It is all about your passion. I just show you one path. Thank you very much. Thank you. Thank you, Papia. It was wonderful and very informative for the students, I think. So now, if there is any more specific question on this topic, we will take up. So now, let's move on to our next guest, who is Professor Aparajita Bhattacharya. Ma'am, if you please unmute yourself. Okay. Thank you, ma'am. Thank you for being a part of this panel discussion. Actually, Professor Bhattacharya is now a professor in Department of Physics at Adams University. He was an ex-professor and dean of Jadavpur University, and her area of research is nuclear particle physics. So, ma'am, I have one question for you. That sometimes we hear today that nuclear physics is a saturated research area now. So, what is your opinion regarding this? I mean, how wrong the statement is in your opinion? Thank you, ma'am. Yes, I know that it is wrong. So, if you please explain this thing. The word circulation cannot mean anything because our knowledge is incomplete in every step. So when we have learned everything about it,
recently there are actually the proton, neutron, and heavier elements. In case of field of nutrition, MRI is getting existed innovation, research, theory, and conception. So where we are in physics, we have lots of additions, and that means opportunities, of course, speculation on that. In nuclear power generation, in case of our is the safety and security, national safety and security, all these things are related to nuclear physics. And if we come to the theoretical part of it, that is very fascinating because you know little about the nucleus itself. It is a self-found system, and we don't know a little bit of it about the nucleus. So there is a lot of theoretical complication also, particularly in the case of neutron-rich nucleus, proton-rich nucleus, which is the nucleus. Similarly, and nucleosynthesis in the Big Bang after also very. Oh yeah. Just a minute, ma'am. Sorry to interrupt. But I'd like to, Mr. Giri, sir, can you please mute yourself? Mr. Abhijit Giri, sir, can you please mute yourself? Yes, ma'am, please continue. So, excellent. So, your astrophysics and study of space, lots of application in theoretical aspect is also here. So, this is the wrong concept that nuclear physics is some subject which is saturation. Particularly, if we come very recently nuclear physics is applied to the interface interdisciplinary. For example, the supernuclear physics that is saying that when superconducting material meets the nuclear physics. Exactly. Something previous thing is going to happen. Yes. Cooper pair, and you know what will happen. Yes. So this is absolutely wrong, and I encourage the students to study the nuclear physics at the same time associated particle physics too, for their future will be very bright. For this wonderful clarification, because sometimes some people have some wrong concept. Very much for clarifying this thing. So now I'd like to go on our next speaker, who is Dr. Shobhuj Ghosh. Shobhuj, are you there? Dr. Shobhuj Ghosh? Yes, I am. Okay, Shobhuj. So, Dr. Shobhuj Ghosh is an assistant professor of Department of Physics at Adams University. So, I have a question for you, Shobhuj. Being an active researcher in the field of nonlinear dynamics and plasma physics, what are the future scopes you think there is for a student who shall pursue in this domain? And I believe, there are quite a varied options in job market apart from research and teaching. Please share opinion regarding this. Okay. In my opinion, when somebody is looking for job prospect, should look in the future domain. Say, some student is entering into physics honors and is thinking that after 3 years or 5 years, I will be doing this. Then he should be looking at the future job market, not present job market. Technologies that will be there, those things are important. And in terms of future technology, our main problematic sector right now is energy. And plasma provides a scenario where we can contain cold fusion in our of which India is also a partner. It's named ITER, and this project will come into fruition hopefully within 2025. So after that project is, I think there will be a boom in, and not to mention the plasma processing part of it, which is for cheap fabrication.
when we are fabricating chip, there is plasma etching going on, and say very large scale chip fabrication, this kind of process is already going on. And waste management, dumping and polluting the environment is very our future generation. But if you use plasma technology, it can incinerate in a matter of seconds. Only the heavy metals will be deposited later. Or water treatment, or say treatment of skin diseases through plasma treatment. It actually itches the skin and it removes the bacterial or fungal infections, and it never comes back. Wow, wonderful. So this kind of things are there. Or in textile industry, washing the clothes or the fabrics, those things actually require a lot of fresh water, and there is a parallel process of cleaning the textile fabrics through plasma technology. Needs really less water. So these kind of technologies are there, and they need policies to take on. And as a matter of fact, there is a shortage of plasma physicists in the industry domain in our country. So that is about say now and going on to the future of plasma physics. And if you talk about the nonlinear dynamics part of the job prospect or job prospect of nonlinear dynamics in our country, the first three things I would like to offer to data scientists, and data scientists. And then there comes traders, like those who are in stock exchange, high frequency traders. And their work is to predict how the stock price will go on or it will diminish, those kind of things. So those traders, they are very highly paid, and often they are either physicists or mathematicians doing a finance person's job. So Wall Street or Wall Street, a lot of people from physics background are there. They are working at salary, working on a factory, and in India the pay starts from 10 lakh and onwards per annum. So it is a very lucrative kind of job. And there is another thing, say online real estate. The projection of many objects will be purchased in which time of the year. This kind of things are done by the nonlinear dynamist and with data scientists. And there are weather predictions, and not to mention recent topics like politics, human migration, how the mass scale can be tuned. So who knows, the next Prashant Kumar might be a nonlinear dynamic. So there are a lot of job prospects, and they are very fat jobs. Very highly paying jobs. So for instance, sometimes somebody doesn't even need to look for a job because they can at their home start trading. There is no prerequisite of a boss for that. So this kind of a thing a nonlinear dynamist can do and are doing. So I think is a very lucrative kind of a branch of physics, and we need to pursue it. And I think answers your question. Anyway, thank you for the introduction. Okay, Shobhoj, thank you very much. I think it was wonderful. And Miss Rushati Bhattacharya, please mute yourself. Okay, let me do this thing. Okay, it was very much informative and wonderful explanations. So it will be very much helpful for the students, I hope. So now we are almost at the end of our second panel discussion, and now we are going to invite Dr. Pradeep Kumar Dattar, PKD sir. Sir, are you here? Yes, sir. I'm here. Yes, welcome, sir. Thank you very much for waiting for a long time. So, sir, my question is, you have a long experience in teaching during the last few decades. So, what change are you observing now in the youngsters compared to the previous times as far as career choice in physics is concerned? মানে আগেকার থেকে ছেলেমেয়েরা এখন ফিজিক্সটা বেশি পড়তে চায় না কম পড়তে চায়, মানে আপনি দীর্ঘদিন ধরে টিচিং এ আছেন, একটু যদি বলেন আমাদের। Are you all able to be? Are you all able to? Yes, sir. Yes, sir. Absolutely. So let me give special thanks to Professor P.K. Sir. That defined the panel discussion meeting
for us, and everybody of us has joined this meeting, and they have told their long experience regarding the undergraduate, postgraduate course syllabus and the research activities, and finally how they might be their future life, future prospect to have their facilities in getting the jobs. So now my part of discussion is that since Moumita De, my colleague and head, who has given me the opportunity to differentiate the two systems, the long experience of myself, about 3 decades, the old system of education and the new pattern of education they have imposed, the UGC and the different Indian universities, parallel to the world universities, how do we add the syllabus for the previous one and the present one? That is discussion. Now, I'll simply tell about the undergraduate syllabus that previously, up to from 1970s onward up to 2000, the system for undergraduate honors student was for part 1 and part 2. Part 1, BSc honors part 1 for 2 years and 2 for 1 year. And the different courses has been given. We are here now, the state, it has divided into 3 parts, part 1, part 2, part 3. And then now it has come down to a new generation from 2015 onwards, CBCS system from SEM 1 to SEM 6. All the syllabus and the patterns of the topics, something newly marched and something old patterns, those have been incorporated in these 6 SEMs. Now I will have to explore the theory part and the experimental part. From 2000 onwards, we see that technical details and the historical backgrounds have been omitted. In the different texts, you can notice it. The subject matter has presented in a concise and easy to understand way. We also find that emphasis has been given on the analytical approach. That in different topics, in different branches of physics, the analytical approach. Previously, it also had to set in the exam, the class lecture. Now it is based maximum analytical approach, problem based in the understanding of basic physical principles. Also, it has been tried to make the student familiar with some of the basic aspects of relatively basic sciences. That's why our university has been a new name, School Applied and Basic Sciences, like this. This has been approved by the Vice Chancellor and it has been sent to the UGC for final approval. Now, so far as the textbook is concerned, now we find previously we observed that the textbooks were a few. Now we find that in the language is simple and loose. The physical aspects, mathematics, and university problems are yet solved by students. Means given some textbooks of quantum mechanics, and others, electrodynamics like that. Now we have to see the experimental parts. Now in different SEMs, the experimental is so chosen that those things are to be read are to be taught in the class as theory. So theory and experiment are side by side. So this is a good aspect for all universities, for all the Indian universities. So it is interesting that in recent years, we find that a sizable number of electronic experiments have been introduced in the curriculum of physics teaching of Indian universities. In the part 1-2 system, 2+1 system, the different types of the valves were present. Say diode valve, triode valve, diode, and different types of the Greeks repeating like that. Now the same thing, we have gone to this conductor device, transistor, FET, MOSFET, etc. Yes, sir. So you are seeing a lot of changes there in syllabus. Yes. This and some of the experiments been obsoleted and the new
So, Yes. And also we find that in the undergraduate SEM 5 and SEM 6, 8085 microprocessor and software C plus that Yes. the problems have been set. So Yes. as the world is, so we the Indian universities, Yes. along with Adams University, they are also fast. So, Yes. So we are evolving. The must syllabus be is that, evolving. our syllabus- Yes. So Yes. now we prefer breed books to the architect, the kids, and thereby fabrication is. So these are the further batteries placed by the regulated power supply. So these are the present development or the improvement of the labs than the previous one. So this is our students being that the students think the new things are to be updated in theory as well as for the lab purpose. So the students will get benefit and surely they will get their prospect in bright way so that they can compete different universities, Indian universities, our students see. So now that here and along with their students, along with their sons and daughters, they can think that the difference between the two systems have been elaborately discussed, and I think that they will be now in a well position to see what branch of basic science their sons and daughters may be admitted in our university. Thank you. Thank you very much, sir, for your wonderful inputs. So with this note, we are going to end our panel discussion of second round. Now, there are a few questions to the students, which are very short. So one question is, I think Professor Bhattacharya can answer, Aparajita ma'am. So this question is to Sayondeep Go. He is asking that on which topic of physics honors score I should focus, especially in graduation level. Obviously, physics honors means graduation. First, astrophysics. I mean, he is asking that if he wants to pursue astrophysics, what are the particular courses that he should emphasize? So as a part of curriculum, we study nuclear physics, atomic and molecular physics in school. But if you are very much focused about going to some particular for research, so you have to grow an aptitude for yourself, for studying parallelly about those subjects. You have get some exposed to what is going on that field. That should be a different kind of study along with your textbook. And particularly if you go astrophysics, you have to emphasize on the modern physics more. And I think some computer simulations are applied in studying those problems also. So I just suggest you do your average honors course very carefully and with lots of concentration. And at the same time, keep up your interest and your interest and your habit of reading on the basic one to pursue in future. So for graduate level, nothing very special is required for astrophysics. Thank you, ma'am. Thank you very much for your answer. Then the next question is I think sir will be able to answer. This is Mr. Onupurba Shaha. Onupurba, I think she. What are the areas of research related to genetics and its scope? Yeah. Actually, I just lectured in previously that we are taking here on the basis of physics two things. One is perfectly the non-living matter, and other is living matter. So nowadays, for any kind of just study for living matter, we need a lot of regarding the mainly genetic dependence, because whenever just we will study the evolution, say the biological significance of the different protein, those things, then we need a lot of information of just genetics also.
So genetics is a vital component of, you can say, the even biophysics also. So if you just like to study in biophysics, then also it is important to know the knowledge of genetics also, and which comprise basically the molecular structure in just DNA, those things, and when you are to know about the dynamics of DNA, you want to know the dynamics of protein. If you want to know the protein docking, these things, it needs a lot of knowledge. The evolution, the lot of knowledge in also genetic science. So, not matter that whether it is included in your physics or not, but when you shift to the biophysics, it is very important to know genetics part also. So genetics is quite a very big scope with that one, and if you like to study in that part, scope even to do work theoretically, even experimental, both scopes are there much, and it will be supported this knowledge also. So if you like to shift to genetics and other kind of biological, physical science, then it's better you can take course on genetics or some biophysics related in your PhD program. That will be a perfect combination of your just physics knowledge and also the combination of some biomolecular knowledge. Obviously, that you may think that is it necessary to have some prerequisite knowledge of biology. Nowadays, biology is not simple. The subject deal with only the construction body and those things and plant like this, not that. We need to know many information regarding molecular science also, and basically which depends on the physical structure of different molecule, and which will be very helpful if you can take some subject related to this kind of just a field in your physics also. So genetics obviously have very big scope. There is no doubt. Thank you very much, sir, for your answer and question. It is from Miss Nilanjana Bag. I think Dr. Moumita Mukherjee will be able to answer. So here is the question. Is asking that I didn't have biology in my higher secondary. Can I study medical physics in masters? For studying medical physics in master, you have to have some basic knowledge of biology. But what you can do actually in most of the medical physics courses, this is not mandatory. But yes, you have this medical physics biology in high secondary is desired. But if you do not have, then what you can do actually in most of the medical physics courses running in India now, in first semester, they are providing few directly dealing with basic biology. Biochemistry paper is there, then anatomy, physiology, some papers are there. So which are essentially required for getting the knowledge of the subject. So you can go without biology, but I don't know whether the requirement compulsory, it varies from university to university. Some university it is mandatory. They mention it is mandatory and mentions it as desirable. If you have desirable money or thakle bhalo. So if you have, it will be better. So it depends on different universities. So you go through their website and you see what are the criteria fixed. Okay, thank you, ma'am. So I think all other questions have are already answered. Although I didn't name those people because the questions are repeated, some kind of repeated. So now we are at the end of the session, and
I'd like to thank each and every person associated with this panel discussion, from all the panelists, our departmental faculty members, and most importantly, all the external participants here in Zoom platform and also in YouTube Live platform. It was quite an experience. I can see almost 2.5 hours is gone. So thank you very much for having patience. And I'd also like to thank our Dean sir, especially for giving opportunity to organize this thing, and our organizer, our convener, Dr. Tamal Kumar Mukherjee, for taking this initiative for this wonderful, unique thing, that this is the first time we are having such a panel discussion with the students, and it is wonderful to see the students are interacting and we are receiving lots and lots of questions. So thank you very much, Tamalda, for taking up this initiative, and on behalf of the entire department, I am thanking each and every one of you. So thank you very much. So Dean sir, if something at the end. Yes, actually, what you have told about that, I don't have any kind of word to just to support the initiative which has been taken from the Department of Physics. This kind of activity should be regularized, because not it is a one-way information flow. Means that we are giving information to the participants here also, but at the same time we are finding many informations from them also, because what flaws and flaws is there, and what actually problem and what points they are facing from the level of just what is students and aspirants. That is very important also. Sometimes some dimension is not possible for the end of the just a speaker to express. In that case, the dimension may increase if we take the information from the aspirants also. So obviously it has been fulfilled successfully today. I believe that, because we just came to know that different aspects which prerequisite conditions to be fulfilled to take different subjects. What is the scope if some students go through some very specific field? These are sometimes is a little bit unexplored if we see from our end also. So it's very best. It's a pleasure, and it's also fortunate that we have got those informations. Two-way both information flow, that is very nice, and this kind of programs should be organized very regularly. And I believe that the Department of Physics have that kind of capability. I am not also downing other department. I know some other faculty members here. They have that kind of the strength. I believe that, and it is one kind of motivation to all that we can organize such kind of activity. Thank you very much. Thank you very much, sir. So, see everyone. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. So I close, end the meeting? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, so bye everybody. It's very nice meeting. Goodbye, everyone. Bye Good bye. night. It was a wonderful session to talk to you. Yeah, Good sir, Professor Ghosh is there. Yeah, I wanted to thank all of you. I just wanted to one thing is that yes, the sir. program was very good, but such programs should be there more, and also the students should be told to change their way of learning. COVID scenario has told us that school mode of teaching. You go to the class, to a teacher, and get things done. That's not the way. You have to have some different ways to learn as well. So perhaps this program should also be sort of aimed in that direction with the students, in that sense that this is not a class mode. The usual class mode perhaps will not be there in future. They will have to also be innovative in their processes. Yes, sir. Thank you. To all of you. Professor Thank you, Ghosh, sir. Thank you very much. Professor Ghosh and Mr. Malik, we are very thankful to you also that you have done Shimona a lot. is there also, sir. Assist us really. And Mr. Abhijit Giri, And Mr. Abhijit Giri also, because you have given us direction that what way we should proceed. And sir, all of your helps really is unforgettable, and it demands the much more than thanks to all of you. Thank you to us, yours. So, can we hear one or two lines from Tamal?
Yes. Yeah, Yes. it would be nice to hear from Tamalda. I had requested him several times, but he denied. Madam, it happens like this sometimes. Tamalda, almost all the participants are on, so now you can say something, please. It's public demand. It's also a nice experience for me to participate and listen to all other participants and panelists. So we'll expect that it will. We'll try some other time also this kind of thing, and that's all. Thank you very much. Thank you. তুমি খুব তোমার ইনিশিয়েটিভ একটু দারুণ হয়েছে, তুমি যেভাবে করলে এটা মানে স্যার আপনারা এটা না করলে কি করে হতো? সবাই এটা টিমের ব্যাপার। আর আমাদের প্যানেলিস্ট প্রফেসর ঘোষ, ওনাদের তো বললাম মানে মোর দেন থ্যাঙ্কস টু বি গিভেন, মানে ওনারা যেভাবে আমাদেরকে গাইড করলেন, দেখালেন রাস্তা, এটা অনবদ্য। এগুলো আমরা না হলে কি করে আমরা এগোবো? তো স্যার আমরা এক্সপেক্ট করবো ইন ফিউচার অলসো উইল বি just asking your association in every respect, and hope that sir you'll be also happy to listen to our sometimes some very silly talk and sometimes some informative talk, but our very very heartfelt and just a thanks to all of you sir, and express our gratitude to you. And lastly, each and every member of the department, you know, the first time I see that, আমি একটু বাংলায় বলি এবার, একটু না এবার সবসময় কিছু করা যাচ্ছে না, অনেক সময় না শুধু আমরা কেমন হয় যেন একটা মানসিক দিক দিয়েও সামনে হওয়া পিছনে ঝগড়াঝাটি করি, কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানটা এত ভালো লাগলো যে প্রত্যেকের উজাড় করে দিয়েছে। কি সবুজের হাসি মুখে কথা বলা, কি তোমার কি ওই দীপ্ত শিখার ওই রকম একটা মানে কখনো ভেঙে বলছে কখনো করে বলছে, বা কি বলবো তোমার হচ্ছে শতরূপার কথাবার্তা। আর তারপরে তুমি ভাবো যে মৌমিতা সেটা খুব সুন্দর বললো, মৌমিতা মুখার্জি, যে ওই যে বায়োলজি ব্যাপারটা সুন্দর ব্যাখ্যা করে বললো এগুলো ফর ইচ অ্যান্ড এভরি। তারপরে অপরাজিতা ম্যাডাম, উনি তো মানে আমার কিছু বলার কিছুই নেই, মানে উনি যেভাবে সুন্দর ব্যাখ্যা করে বোঝালেন এগুলো, মানে প্রত্যেকে। তারপরে পাপিয়া দেখো সেই ফোটোনিক্সে কি করেছে, কি হয়েছে সমস্ত ঢুকিয়ে একটা ও একটা আইডিয়া পর্যন্ত দিচ্ছে কিন্তু নতুন কিন্তু। যেমন কালকে একটা খুব ভালো লাগছিল, ওটা বলছিল যে ওই ফটো ফাইবারের মধ্যে যদি কোনো একটা সিগন্যাল ভাইরাস ডিটেক্ট করে এরকম কিছু করা যাবে কীরকম হয়, এই যে কনসেপ্টগুলো, হ্যাঁ ওটা দেখেছি। আর তারপরে তোমার কি আর মমিতা তো সব মানে মানে এমনভাবে বলে ই করে গেল, মানে ও হচ্ছে আমাদের ছাতা ধরে রেখে দিয়েছে, মানে যখন যেরকম হচ্ছে ও আগলে রেখে দিয়েছে। তো এই জিনিসটা এত ভালো লাগলো। আর যদিও আজকে অঞ্জন ওদের কথাটা একটু শুনতে পেলাম না, কিন্তু আমি জানি অঞ্জন ওরাও কিন্তু প্রচণ্ড মানে ইনফরমেশন মধ্যে ব্যাগের মধ্যে ঝপঝপ করছে, এরকম মানে কিছু বলতে আরম্ভ করবে। তো রিয়েলি মানে এইরকম প্রোগ্রামটা এত ভালো হয়েছে। আমরা শুধু অফিসিয়াল নয়, আমরা আমাদের এরকম ডিপার্টমেন্টে এরকম বসতে পারি, এরকম আলোচনা করতে পারি, একে যেমন যে ভিউজ আইডিয়া সেগুলো শেয়ার করতে পারি। তো এই জায়গাটা খুব সুন্দর। আর রিয়েলি আজকে যে এই যে ইভেন্টটা হলো খুব সুন্দর, ভীষণ সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার। আর আমি রিকোয়েস্ট করবো আমাদের এইচওডি ম্যাডাম যেন এটা কন্টিনিউ করে যায় এরকম, মানে আরও এই ধরনের ইভেন্ট খুব ভালো হয় তাহলে। থ্যাংক ইউ। তো আমি তাহলে বন্ধ করবো? হ্যাঁ স্যার। ওকে থ্যাংক ইউ এভরিবডি। স্বরূপ খুব ভালো বলেছো। এই দেখো বন্ধ করবো বলছো আপনি, বলে 1 মিনিট। হ্যাঁ তোমার বলছি স্যার ওই কালকের মিটিং এর ইউটিউব লিংক আর এটা পাঠিয়ে দিন, আমাকে মেল করতে হবে। আমি একটা বলছি এবার না, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ওইটা, হ্যাঁ লিংকটা আমি ওই তো কি করে আসছে চেক করে নিয়ে তো তোমাদেরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি পুরো। হ্যাঁ স্যার ইনভিটেশনটা পাঠাবে। আচ্ছা, আর কালকে প্রোগ্রামের মডারেটর স্যার আপনি আর অপরাজিতা ম্যাম। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারবো হাই এনার্জির কি হবে, ম্যাডামই গাইড করবে। স্যার তো কিছু নেই, মানে উনি তো বলবেন, কাল তো আর ডিসকাশন নয়। ইন্ট্রোডাকশন তমালদা আমাকে দিয়ে দিন, আমি কাউকে। হ্যাঁ তমালদা আমি বলে দিচ্ছি, ওই তো
উনি প্রথমে চলে আসবেন 8 ঘন্টা আগে, ঠিক আছে? হলো আগে বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ 15 মিনিট আগে, না 15 মিনিটে অনেক মানে ঢুকতে আরম্ভ করে দেয় তো, যেহেতু সেই জন্য আমি বলেছি যে 8 ঘন্টায়, আমার কারণ উনি একটু সড়গড়তে লাগবে আর কি, সাইড সাইড একটু দেখে নেবো। তো আমি তপনদাকে তোমাদের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে, তা আমি বলে দেবো যে মৌমিতা যেহেতু করবে আর কি, মানে জিনিসটা দেখাশোনা করবে, মৌমিতা সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। আমি তো দেখাশোনা করছি না, এটা তো স্যার, ডিন স্যার তো মডারেটর, ডিন স্যার আর অপরাজিতা ম্যাম। ডিন স্যার পরিচয় করিয়ে দেবেন, তারপর ওনারা দুজনেই মডারেট করবেন। হ্যাঁ ডিন স্যার ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিলেন, আমি বলছি ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিলেন, উনি ওনার পুরো লেকচার দিয়ে দিলেন, আমরা কোয়েশ্চেন কালেক্ট করলাম, আমি ধর গুলো করলাম, তুমি ইউটিউবের গুলো দিয়ে দিলে,